Respected panelists, participants, and my colleagues in Aranya, very good afternoon and greetings of the World Environment Day 2021. Every year from Aranyak, we celebrate this auspicious day in many ways, mostly by organizing such meetings. But for last 2 years, because of the pandemic situation, we have been holding these meetings in a virtual mode. So this year also, on the occasion, we are organizing this webinar. And thank you very much to all the participants who have shown enough interest and who have joined. Now let me give you a very brief background to the webinar. We all know that Assam, the state of Assam is very rich in rivers and wetlands and many other types of water bodies. The state has a very rich domain of freshwater ecosystems that we all know, but we also know that there are many threats and challenges being now faced by these precious and fertile water ecosystems. This is the main reason why we thought that freshwater ecosystem should be probably the main issue for discussion on the occasion of this World Environment Day, where we have ecological restoration or ecosystem restoration as the main theme. So let me now try to share my screen. Can you see my screen? No. No. You're not seeing that? Not yet. Not yet. Hello? Now? Yes, yes. Good. So as part of the brief background I'm giving you, actually, hello? Yes, sir. Now fine? Yeah, fine. Okay. So along with the World Environment Day, you all know that we are also stepping into a decade-long celebration in a campaign mode of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which have started today at a global level. So it's going to be a very important decade. And if you remember that this is also the last 10 years or last one decade for all of us, for humanity as a whole, to achieve the Sustainable Development Goals. So therefore, this year's theme of ecosystem restoration is highly related to the achievement of the Sustainable Development Goals. And just to give you a background of actually, I know that this congregation has many young students and researchers. For those, just a few pictures I'm throwing out so that you can have a visual feeling of what are the different kind of freshwater ecosystem that we have in Assam. And later on, there will be detailed discussion by our panelists. So mostly that aquatic ecosystems are the probably most important ecosystem, most widest ecosystem in the world. And out of the aquatic ecosystem can be broadly divided into freshwater ecosystem and marine ecosystem. When we think in the context of Assam, we do not have any saltwater bodies, or we're not in a coastal area, so we are talking only about freshwater ecosystem. So when it comes to our state, in very simple terms, whenever we say freshwater ecosystem, what comes to our mind is our rivers, varied and many
different kind of rivers of different sizes, from the big Brahmaputra to a small rivulet, then the wetlands. And for wetlands all over Assam in different local and ethnic languages, we have numerous names that describe wetlands. So we are very rich in wetland and rivers and also springs, যাক আমি অসমীয়াত নিজৰা বুলিও কওঁ. The springs are also an important component of the freshwater ecosystem, especially in hilly and mountainous areas. And let us not forget the land water interface. There are many, many situations where the land water interface is very rich in biodiversity. For example, floodplains, for example, some of the chaporis in Brahmaputra and Barak, etc. And in a broad sense, all freshwater ecosystems are of two types. One is what we call lentic, the other called lotic. Lentics means more or less that have stagnant water, and lotics are those that have flowing water. Means mostly wetland is a kind of lentic ecosystem, and rivers are lotic ecosystem. But some wetlands also are equipped, are endowed with some flows also in some situations. Now, why are these freshwater ecosystems important? Because human survival, sustenance, and progress, economic development, our provisioning of water, and a lot of other services we derive from freshwater ecosystem, which is which is indispensable for our living and for our development. For example, the freshwater ecosystems provide a very important habitat for flora, fauna, and that's why it's a seat of biodiversity and provides various wildlife habitats. It provides us enough ecosystem goods for our and creates an ambience to keep our health and nutrition well. It's a repository of natural resources. It is linked to our art, culture, literature, and therefore it's also societal well-being. It provides varied and many ways of our livelihoods. Uh, Wetlands are important also because of disaster management, flood moderation, and overall there is a huge amount of contribution to our economy, energy production, and industrial production also from freshwater ecosystems. And it also, in the context of Assam especially, plays a very important role, especially rivers and some big wetlands in the form of water, facilitating water transport and navigation. And therefore, in this particular discussion, what makes it essential for us to discuss, and what will be actually done subsequently by our very learned panelists, is about various values and services. What are the threats and challenges to the survival of our freshwater ecosystem, especially wetlands and rivers? What is the what kind of human intervention is there, which is actually threatening or helping them to survive? What's the different kind of management and governance system we have for managing this freshwater ecosystem? And then finally, what is the present situation, present status? Means what is the kind of ecosystem health they are equipped with, and also ultimately, are our freshwater ecosystem sustainable, or they are going to they are going to degrade more and more in the coming days, so that they become incapable of rendering their ecological services. So this is a brief introduction to the kind of discussion we are going to have today. Thank you very much. Now, before proceeding further, and I would like to speak a few words about some guidelines that have been provided by our technical team, etc. You know that all of you are kept in a mute state, and we are looking forward to an active interaction session, for which we solicit. We request you to put your questions and comments in the chat box from the very beginning, and do not keep it to the end of the whole meeting. So please start writing your questions in the chat box. With these few words, now I request Alolika Sinha, who is our publicity secretary, to give a brief intro to the very impressive
panels, a list of panelists that we have today as resource persons for this panel discussion. Alolika. Thank you, Parthana. I take it over from now onwards, and for receive panelists, we have our just got disconnected. Yes, Alulikava, can you hear me? Yes, Anulika. I think Alolika is facing some connection issues at Yes, her yes. end. I mean, yeah, we have learned that Alorika has some issues with her connection. So till she comes back, Can you hear me now? Yes, Alorika, yes. please come. Please. Welcome. Am I back to the? Am I back to online again? Yes. I didn't know when I got disconnected. I was. Anyways, I'll start from the beginning. Yeah. Again, same problem. So I start with Jayanta Kumar Sharma. So Jayanta wears many hats. He is an independent researcher, and currently he is associated with RNEC as a consultant and oversees two major programs: the Natural Resource Management and Livelihood Program based in Kohora River Basin in the Karbi Anglong district. And his experiences span, which includes traditional knowledge system, livelihood, and micro entrepreneurship, to name a few. He also had a very impressive teaching experience. For almost 2 decades. He taught students of undergraduate and postgraduate levels. Several times he has served as case study coordinator for North Dakota University based in USA for the Department of Civil Engineering and Environment Management. Besides, he is a member of many prestigious committees countrywide, such as the National Children's Science Congress and Vivekananda Kendra Institute based in Guwahati. He is also a group member of the Northeast Workspace of Henrik Ball Stiftung and oversees their publication titled Sharing Life, the Ecopolitics of Reciprocity. I hope the participant here will be very much delighted to have him as is very much delighted to have him as a panelist. I move to the next panelist, Dr. Ranjita Boniya. Dr. Boniya is a fisheries biologist and heads the aquaculture, wetland, and livelihood division of Jiva Suraksha. She has a PhD degree from the Dibrugarh University, and her research focused on hydrobiology and fisheries of Dibru-Saikya National Park. She has many firsts to her credit. She is one of the first person who provided government support to flood affected fish farmers of Assam back in 2019. Under her able leadership, the first fish processing unit of Assam is being established, which is supported by ICA. She is also a prolific writer. She has authored 3 books, namely The Fishing Gears of Brahmaputra Basin, Okhomot Minpalon, and carp seed production in Northeast India. She is a true believer of women empowerment and likes to work for the upliftment of downtrodden section of the society.
She also served as a consultant to many different government and non-government organizations. Her research interests span across river and wetland ecology, climate change, and livelihood development through aquaculture. Welcome on board, Ranjita ma'am. Now I move over to Dr. Bidyut Bikas Sharma. Bidyut is a young environmental scientist whose expertise lies in water quality analysis. He has earned his PhD degree from Guwahati University, and his doctoral thesis focused on study on the hydrogeochemistry of Kaming River, one of the rivers in Arunachal Pradesh. His main domain of research is limnology, and his research focuses are environmental hydrogeochemistry, trace element toxicology, conservation and sustainable management of freshwater ecosystem, and his research focuses on the Eastern Himalaya biodiversity hotspot. The participant here will be able to see a glimpse of his expertise and the research area that he focuses on through his presentation. Currently, he oversees two major programs. The title of the first one is the pollution of natural water resources in an urban landscape in Guwahati city, and the second project that he oversees is urban wetlands, assessment of hydrogeomorphic changes, ecosystem service, and conservation strategies. And his main focus area of the urban wetlands are Diporbil, Silsakobil, and Solabil. Now I move on to, yeah. Did somebody interrupt? Should I carry on? Okay, I'm carrying on. Please, fine, please. Okay, thank you. So next I'll talk about Priyanka Shawkar, a very young budding scientist. To quote her, she says that she is a researcher passionate about both conservation and sustainable management of wetlands. She is currently a doctoral candidate with Assam University, and her research focuses on ecosystem services and economic evaluation of Chatla, a floodplain wetland in the Barak Valley of southern Assam. At this young age, she has been awarded with many prestigious awards, like the Green Talents Awards from the Federal Ministry of Education and Research in Germany, the Wetland 2019 Wetland Ambassador Award by the Society of Wetland Scientists in USA. She is very diligent in her work, and she's associated with many organizations, right from government of Assam to the Drexel University of Pennsylvania. She has authored many papers that has been published in journals of national and international repute. She's also been supported with many travel grants and scholarship to attend international events such as workshop and conferences. She is also at present a delegate at the student section of Societies of Wetland Scientists, and also she was the Asia lead. I think I missed that point, a very important point. She was the Asia lead of sorry, I'm missing it again. She was the Asia lead of certain young forum. I think Priyanka can add to it while she presents. Sorry, I missed that. Oh, sorry, I got it now. She's the Asia lead at the Youth Engaged in Wetlands. I'm sorry for the glitch, Priyanka. And from my narrative, as you can guess, that she is a very talented and a diligent worker we have out there. And coming to our last panelist, by no means the least, Dr. Sunny Deori. Sunny has been a dear friend for almost a decade now. Sunny is one of the very few people, when she submitted her bio, she hasn't mentioned that, but since I know her for quite a long time, Sunny is one of the very few people from India who has researched on a very elusive species, the Ganjrik dolphin. Currently, she is based in Dehradun and works as the capacity of senior biologist in species recovery program of Wildlife Institute of India. Her doctoral thesis mainly focused on the human impacts and the abundance and distribution of Ganges dolphin in one of the very important tributaries of Brahmaputra river system. She's also an ex-colleague. She was working with RNet. She has worked with RNet for the last 6 years, and I think she began her research career with us. Dr. Deori has also traveled extensively across the Brahmaputra while serving the Ganges dolphin. As I mentioned, she's one of the very few persons who has traveled such extensive length, right from the Indo-Arunachal border to Indo-Bangladesh border. So over to you, Partha.
with this, I end my introduction session. And thank you, Alolika. In continuation of your intro, let me also introduce myself. My name is Partho Das. I work for Aranyak, and I'm right now acting as the moderator of this session. Now, before I request our first panelist to speak, our discussion is going to be bilingual, and if necessary, it can become multilingual also. That means যে বহুখিনি আমাৰ বিজ্ঞান সাইন্টিফিক টার্মস এন্ড টার্মিনোলজি আমি ইংৰাজীতে ক'ব লগা হয় আৰু সকলোৰে কমফৰ্ট লেভেল অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ লোকেল লেংগুৱেজত কথা কোৱাৰ so we have made it completely flexible for our speakers to choose actually how they are going to deliver. So তেখেতসকলে বহুখিনি ইংৰাজীতে ক'ব আৰু বহুখিনি কথা তেওঁলোকৰ মন গ'লে তেওঁলোকে অসমীয়াটো ক'ব, কিছু অসমীয়া শব্দও ব্যৱহাৰ কৰিব. So when you write your questions in chat box, if some people have any difficulty in English, please অসমীয়াতে লিখিলেও হ'ব, আৰু কাৰোবাৰ যদি তাতো অসুবিধা হয় আন লেংগুৱেজ বাংলাত লিখিলেও হ'ব. We will deal with all these languages. So with now it's time to request our first panelist, Dr. Ranjita Boniya, to speak on her chosen theme. Basically, she is going to highlight different issues about our rivers and wetlands as habitats of fish. Ranjita. Yeah, thank you, Patada. So, video first, Munmita, the video first. Yes, yes. not this one, the other one. Okay, okay. Sorry. This one, right? I couldn't see anything. Oh. Okay. If we have any serious problem, then probably Ranjita can. Yeah, we can share it later also. Yeah, later also. Yeah. We'll So try. I'm sharing my screen first then. Yeah, please. I can't share the screen. The other one is still going on. Okay. Now we can share, I think. Okay. So very good afternoon to everyone. So on this occasion, as Parthada, the moderator, mentioned, the topic is vast. Freshwater ecosystem is a vast topic, and I'm covering a small portion of that. That's the fish and fisheries of Assam. So this one also is a very vast topic, but still I'll try to highlight some of the very important topics, issues here. So first of all, I just wanted to show a video, a small video, so that we could have seen some of the very important fishes of Assam, but somehow we couldn't see that. So we are thinking to see it in later stages. So now coming to the presentation, basically. অসমীয়াতে কওঁ পঢ়া ভাল হ'ব চাগে? Yes, why not? So আমাৰ যেতিয়া অসমৰ গোটেই কথাখিনি আহিছে আমি অসমীয়াতে অকমান পাতো কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো বাকি পেনেলিষ্ট সকলে অকমান দিগদাৰ পাব অসমীয়াত পাতিবলৈ তো মই প্ৰিভিলেজ হ'ব বিচাৰিছো তো আমাৰ অসমত গোটেই নদী বা যিখিনি সম্পদ আছে গোটেইখিনিৰ পৰা প্ৰথম যেতিয়া জল সম্পদৰ কথা ফ্ৰেছৱাটাৰ ইকোসিস্টেমৰ কথা আহে আমি প্ৰথমতে মনলৈ অহা কথাটো হৈছে মাছ যিটো নেকি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে আজি এই কোভিডৰ পৰিস্থিতিটো আনকি আমি এনেকুৱা এটা দিন হয়তো পাৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ পাওঁ যেতিয়া আমাৰ ভাতৰ লগত মাছ নাথাকে সো এইবোৰ ক'ত পোৱা যায় আমাৰ সাধাৰণতে নৈ বিল হেবোৰতে মাছ পোৱা যায় কালচাৰ সিস্টেমটো অহাই নাছিলে আমাৰ মানে অসমীয়া সমাজত কালচাৰটো অহা নাছিলে বুলি নহয় আচলতে কিয় অহা নাছিলে কাৰণ আমাৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয় বা নদী বিলসমূহত ইমান পৰিমাণৰ মাছ পোৱা গৈছিলে যে সেই মাছসমূহে আমাৰ যেটো প্ৰয়োজন আছিলে সেই প্ৰয়োজনখিনি পুৰা কৰিছিলে কিন্তু দেখা গ'ল লাহে লাহে জনসংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু আমাৰ যিখিনি সম্পদ আছিলে সেই সম্পদখিনিয়ে আমাৰ যেটো চাহিদা আছে সেই চাহিদাটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই তো লাহে লাহে আমি কালচাৰৰ ফললৈ আহিলো কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ গোটেই সিস্টেমটো নয়ে হওক বিলে হওক জান জুৰি
গোটেই যিখিনি জলসম্পদ আছে গোটেইবোৰ এটা ধ্বংসৰ গৰাহত কেনেকুৱা ধৰণে ধ্বংস হ'বলৈ ধৰিছে বা ইয়াৰ কি ইম্পেক্ট ফিচাৰী সেক্টৰত পৰিব পাৰে তাৰ কিছু আলোকপাত আজি কৰিব বিচাৰিছো তো এইখিনি আমাৰ সকলোৱে দেখা মাছ চিনিও পাই চাগে অৱশ্যে চিনি পাই বুলি ক'লে বহুত ক্ষেত্ৰত ভুলো কৰা হ'ব কাৰণ আজিকালিৰ যেটো নৱপ্ৰজন্ম দেখিছো তেওঁলোকে বহুত মাছ চিনিয়ে নাপায় তথাপিও চিতল বুলি ক'লে অন্তত মানে হেৰি এটা আছে কিন্তু কি হৈছে আজিকালি গোটেই মাছবোৰ মানে আমাৰ সকলো ঠাইতে সকলো সময়তেতো পোৱা নাযায় কাৰণ সিজনেল হয় বহুত খিনি মাছৰ এপিয়াৰেন্স সিজনেল হয় কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মাছখিনি সিজনতো উলোৱা দেখা নাযায় আমাৰ বজাৰে সমাৰে আমি পাব নোৱাৰো সো তাৰ বেসিক কাৰণ আমি কেটামান ধৰি লৈছো যিখিনি আমাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখি ফিল্ড ষ্টাডিজৰ পৰা যিখিনি আহিছে আমি দেখো যে বেসিক্যালি আমাৰ ৰিভাৰাইন কন্ডিশনবোৰ কি হয় ৰিভাৰবোৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক মেজৰ ৰিভাৰ তাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ বোৰ আছে লগতে ফ্লাড প্লেইনছ আছে থাউজেন্ডস অফ ফ্লাড প্লেইনছ আছে সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক এইফালে দীপৰ বিলৰ পৰা মাগুৰী বিললৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আৰ্দ্ৰভূমি আছে আৰ্দ্ৰভূমি বুলি নামটো এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে যে কাৰণ এই শব্দটো হেৰাই যাবলৈ লৈছে তো মই সেইকাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলো যে আমি দেখা পাও যে আমাৰ যিবোৰ ৱেটলেণ্ডছ আছে বা ৰিভাৰাইন সিস্টেমছ আছে তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল থাকে সেইবোৰত বহুততে আমাৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন বন ধ্বংসৰ যেটো মানে কাৰ্য চলি আছে সেইবোৰে গোটেই এফেক্টটো আমাৰ ৰিভাৰাইন সিস্টেমবোৰত পেলায় আমি নকলেও হ'ব কি ধৰণে আমাৰ ৰিভাৰ বেংক ইৰোশন হৈছে আমি যিমানে প্ৰটেকচন নলও কিয় বেংক ইৰোশন হৈয়ে গৈছে তাৰ দায়ীও আমি আচলতে আমি যিখিনি কাম কৰিছো মানৱ সৃষ্ট যিখিনি কামৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে সেইবোৰ আমি প্ৰথমতে অকমান নিজকে ঠিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ভাল আজিটা পৰিবেশ দিৱস আমি কৈছো কনজাৰভেশনৰ কথা পাতিছো কিন্তু তাৰ আগতে কোনোবাই যদি ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে সহযোগিতা দিছে সেই তেনেকুৱা কামবোৰক আমি বাধা দিব পাৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিছো এই যে মোৰ এই ফটো স্লাইডটোত মই দেখুৱাব বিচাৰিছো দিস পিকচাৰ এইটো এটা খুব কমন ছবি হয় আমাৰ উজনি অসমৰ যদি বুলি কওঁ তেতিয়া হলে এইটো এটা খুব চকুত পৰা বিষয় মানুহে আমি দেখি থাকো মন নকৰো আচলতে এইটো হৈছে এটা মানে ৱেটলেণ্ড সৰু এটা ৱেটলেণ্ড ধৰক আপোনাৰ বাগিচাৰ ভিতৰত থকা সৰু এটা ৱেটলেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰটো কি হয় আমাৰ বাগিচাবোৰত সাধাৰণতে বহুতখিনি আমি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰো কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰো যদিও এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এতিয়া বেছিভাগ বাগিচাতে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে অৰ্গেনিক প্ৰটোকল ফলো কৰে অৰ্গেনিকেলি তেওঁলোকে কালচাৰ কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকৰ সেই কাল্টিভেশ্যনটো প্ৰপাৰ হোৱা নাই আমি যদি ভালকে চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে তেওঁলোকে এতিয়াও সেই ৰাসায়নিক সাৰ ৰাসায়নিক কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু যেতিয়া সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে পানীৰ লগত গৈ পেলাই দাঁতি কাষৰীয়া আপোনাৰ ৱেটলেণ্ডছবোৰত পৰে আৰু সেইবোৰ আলটিমেটলি গৈ পেলাই আমাৰ নদী বা বিলসমূহত পৰে সো তাত যেটো বায়ুটা থাকে সেই বায়ুটাখিনি ডাইৰেক্টলি ইফেক্ট হয় ইয়াৰ দ্বাৰা লগতে আমাৰ কিছুমান বেন ফিশিং মেথডছ আছে ধৰক মস্কিটো নেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে বা ইলেক্ট্ৰলাইট ফিশিং কৰে সেই তেনেকুৱাবোৰো আমি আঁতৰাব লাগিব লগতে এই ধৰক সৰু সৰু মাছবোৰো ধৰে মানুহে ডাঙৰ মাছটো ধৰে সৰু মাছও ধৰে আঠুৱাৰ জাল ব্যৱহাৰ কৰে সেই বস্তুখিনিয়ে আমাৰ গোটেই হেৰিটো মৎস্য সম্পদখিনি আমাৰ নদী বিলৰ মৎস্য সম্পদখিনি বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে আকৌ এইখিনিতে আৰু এটা হৈছে কি আমাৰ যেতিয়া ইৰোশন হয় নদীত যেতিয়া ফ্লাডিং হয় বা নদী বান্ধ সাইডবোৰ ইৰোশন হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ যিবোৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো কথা ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হয় যে ইয়াৰ নদীৰ সংযোগ যেটো থাকে নদী আৰু বিলৰ যেটো সংযোগস্থল যেটো কানেক্টিভিটি থাকে সেই কানেক্টিভিটিটো ব্লক হৈ যোৱা দেখা যায় বহুত সময়ত সেই কানেক্টিভিটিটো যেতিয়া ব্লক হৈ যায় আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় নদীৰ লগত বিলখনৰ এটা সংযোগ থাকে আৰু সেই সংযোগী পথটোৱে দিয়ে ফ্লাডৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ বিলৰলৈ সোমাই যায় সেই মাছবোৰে তাত গৈ পেলাই বিভিন্ন মানে হেৰি কৰে সাধাৰণতে ফ্লাড আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যেটো সময়ত আমাৰ পোৱালি জন্ম দিয়ে প্ৰজননৰ সময় হয় তো সেইখিনি সময়তে যদি এইখিনি সোমাই কিন্তু যদি এইখিনিত ফ্লাড হৈ পেলাই বালি পৰি পেলাই পুত খাই যায় তেতিয়া সেই তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰি মাছৰ এন্ট্ৰিটো নাইকিয়া হৈ যায় বিলখনে যিখিনি মাছ পাব লাগিছিল সেই মাছখিনি নাপায় আৰু কি হৈছে কিছুমান মাছে কেৱল আৰ্দ্ৰভূমিতহে তাৰমানে প্ৰজনন কৰে
সেই প্ৰজনন কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় সংযোগস্থলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট হৈছে এই ফটোখন মই এই তলৰ ফটোখন মই ক'ব খুজিছো এখন ডিব্ৰু আৰু মাগুৰী বিলৰ সংযোগস্থল আৰু এই ওপৰৰ যিখন আছে সেইখন হৈছে আপোনাৰ মাইজান বিল ডিব্ৰুগড়ৰ সেই ডিব্ৰুগড়ৰ যেটো সংযোগস্থল কানেক্টিং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সেইটো দেখাইছো এই ফটোখন এই সিনাৰি কিটা খুবেই মানে দুখ লগা আচলতে সকলোৱে চাগে ধৰিবই পাৰিছে ক'ৰ পৰা মই এইকেইটা লৈছো এইকেইটা ভেৰি ৰিচেন্টলি মানে যোৱা আজি এবছৰ হৈ গৈছে মাগুৰী বিলৰ ওপৰত যেটো মানৱ সৃষ্ট এটা দুৰ্যোগ সৃষ্টি হৈছিলে সেই দুৰ্যোগৰ ফলত আমাৰ কি ধৰণে গোটেই মাগুৰী মতাপুং বিলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নষ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ চিত্ৰ হয়তো তাৰ এটা সম্যক ধাৰণা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে গোটেই হেৰিটো অইল ব্লো আউট আৰু লিকেজৰ কথাখিনি তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ইয়াৰ যিখিনি লিকেজ হৈছে গোটেই ৰাস্তায় পদুলিয়ে পানীত জুই লাগি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন এটা হৈছিলে আপোনালোকে এই পিকচাৰবোৰৰ পৰা ধৰিব পাৰিব কেনেকুৱা তেল হৈ গৈছে গোটেই গছ-গছত তেল হৈ গৈছে পানীত গোটেই তেল পৰি গৈছে এই ওপৰত ছবিখন যদি চাই আপোনালোকে দেখিব আমি বাঁহ এটাৰে লৰাই দিওঁতে গোটেইখন তেল এই বাঁহডালত আপুনি হাত চুব নোৱাৰে লগতে এই যে দেখিছে এই মেটেকাখিনি তাত গেলি যোৱা মেটেকা প্ৰথমতে মেটেকাখিনিত যেতিয়া তেল পৰিলে মেটেকা গেলিবলৈ ধৰিলে গলি পেলাই গোটেই এৰিয়াটো এটা বৃহৎ এৰিয়া গেলি তলত পৰি যাবলৈ ধৰিলে যেটো আলটিমেটলি ইউট্ৰফিকেশন কৰিব আৰু যেতিয়া আমি এটা পাইপ লৈ পেলাই এনেকৈ লৰাই চাইছো একদম ডাঙৰ বুৰবুৰণি ওলাবলৈ ধৰে এটো এটা ফটো দিছো যেটো নেকি তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন হৈছিলে কি ধৰণে আমাৰ মাছবোৰ মৰিছিলে তাত তাৰ এটা সৰু দেখুৱাবলৈ দিছো এটো চাব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে সামনি বহি গৈছে ইমান ডাঠ সামনি যদি তেলৰ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত থকা জলজ জীৱবোৰ কি ধৰণে থাকিব পাৰিব সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মাছবোৰ মৰি কিছুমান উপঙিছে কিছুমান তলত উপঙি অৱশেষত তলত আকৌ সোমাই গৈছে এটো এৰিয়া দেখুৱাইছো আমি স্যাম্পলিং কালেক্ট কৰিবলৈ গৈছিলো তাতে কি ধৰণে আপোনালোকে পানীখিনি চাব পাৰে পানীখিনি সাধাৰণতে কিমান সাফা পানী এটা হয় পানীৰ ৰংটো চাই পেলাই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিউশন তাত ক্ৰিয়েট হৈছিলে মানুহে সাধাৰণতে এটা কথা কৈ পেলাই হাত হাৰিব বিচাৰে যে প্ৰত্যেকটো বস্তু ৰিজেনাৰেট হয় ঠিকই ৰিজেনাৰেটটো হয় প্ৰত্যেকটো বস্তু ধৰক ৰিজেনাৰেট হ'বই এই ফটোখন যে লাষ্টৰ ফটোখন দেখিছে যেতিয়া প্ৰথম সাইডৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ যেতিয়া জ্বলি গৈছিলে তাৰপিছত লাহে ঘাঁহ ওলাবলৈ ধৰিছিলে ঠিকই আছে ৰিজেনাৰেট হ'ব আৰু সেইটো প্ৰকৃতিৰ যিহেতু এটা নিয়ম ৰিজেনাৰেট হ'ব কিন্তু ৰিজেনাৰেট হোৱা মানে এইটো নুবুজায় যে তাত এফেক্ট হোৱা নাছিলে বা সম্পূৰ্ণৰূপে সেইখিনি হৈ গৈছে ৰিজেনাৰেট হৈ গৈছে ইয়াত আৰু বহুতখিনি এনেকুৱা যিখিনি বস্তু নাইকিয়াও হৈ গৈছে চাগে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু ভৱিষ্যতে ওলাব লাহে তাৰ পিছত এইখিনি কিছুমান স্পেচিছ মই দেখুৱাব বিচাৰিছো যিকেইটা খুব ধৰক আমাৰ কাৰণে ভ্যালুড হয় কিন্তু আমাৰ মানে জলজ যিবোৰ হেৰি আছে বিল নদী যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ পৰা লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে আপোনালোকে যদি ধৰিব পাৰিছে এই ওপৰটো ছন্না বৰকা এই নামটো খুবেই পপুলাৰ একচুয়ালি অসমৰ মাছ বুলি ক'লে বিদেশৰ মানুহে ছন্না বৰকাহে বিচাৰে যেটোক আমি নগাছেং বুলি চিনি পাওঁ মানে অসমৰ নাম বাহিৰত কেৱল নগাছেঙৰ কাৰণে বিখ্যাত বিশেষকে কাৰণ এই মাছটো খুবেই আলংকাৰিকভাৱে বহুত মানে ইয়াৰ দাম আছে অসমৰ কেইটামান পকেটছত ইয়াত পোৱা যায় সকলো ঠাইতে পোৱা নাযায় যদি কিছুমান স্থলত পোৱা যায় কিন্তু লাহে এই মাছবোৰ নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে আগত ডিব্ৰু-চৈখোৱা অঞ্চলত পোৱা গৈছিলে যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু এতিয়া লাহে কমিবলৈ ধৰিছে আকৌ এইফালে আপোনাৰ ওৰাং অভয়াৰণ্যত পোৱা যায় কিন্তু মানুহে কি কৰিছে এইবোৰ বস্তু লাহে চুৰাং কৰিবলৈ লৈছে চুৰাং কৰা ধৰাও কৰিছে বহুতবাৰ তথাপিও কৰি আছে তাৰ লগতে মই আৰু কিছুমান হেৰি দেখুৱাবলৈ এইটো হৈছে এটা এই দ্বিতীয় ফটোখন মই ক'ব বিচাৰো ফাইলোৰিংকাছ বালিতৰা এই মাছটো আপোনাৰ নদীত হয় য'ত শিল থকা বেদ হ'ব লাগিব শিলযুক্ত নদীত হয় তাৰমানে লাহে আমাৰ চেণ্ড মাইনিং হ'বলৈ ধৰিছে বা শিল উঠাই ল'বলৈ ধৰিছে তেতিয়া তেনেকুৱাবোৰ কামৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ এইবোৰ মাছ লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে এই মাছটো যে দেখিছে শিঙি মাছৰ নিচিনা বুলি শিঙি মাছ বুলি আপোনালোকে ভুল নকৰিব এইটো অলাইৰা লংগি কোদাটা বুলি কয় ইয়া অসমীয়াত ইয়াত লোকেল মানুহে তুলাজি মাছ বুলি কয় সকলো ঠাইতে পোৱা নাযায় এইটো জয়পুৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা কালেক্ট কৰা ইয়াৰ হেবিটেট যেতিয়া জানিব আপোনালোকে আচৰিত হ'ব এই মাছটো পানীত মাছ সাধাৰণতে পানীত থাকে আমি জানো কিন্তু এই মাছটো যেতিয়া অফ সিজন হয় ধৰক শুকান দিনত ই এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত থাকে মাটিত বাৰিড হৈ থাকে
যে তাৰ ওপৰত মই ধৰক খুজকাঢ়ি যাব পাৰো জোতা পিন্ধি তলত সোমাই নোযোৱাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটেট এটা পোৱা যায় লগতে এইটো বেডিছ আছামেনচিছ এই মাছটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে বাহপতীয়া মাছ হেতু নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে ইয়াৰ লগতে আৰু মই কেইটামানহে দিছো আৰু এনেকুৱা বহুত আছে যেনেকে হেৰি আছে ধৰক নান্দাছ মাছ গেদগেদি মাছ আছে এলেং আছে কৰতি আছে এইবোৰ মাছ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে এই যিবোৰ আমাৰ মানৱ সৃষ্ট বা প্ৰাকৃতিক যিয়ে কাৰণ নহওক এই মাছবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে তাৰ লগতে ইয়াতে আকৌ সহায় কৰিছে কিছুমান ইনভেচিভ স্পেচিছ যিবোৰ আমাৰ নেটিভ স্পেচিছ নহয় সেইবোৰ স্পেচিছ সৰি স্পেলিংটো অকমান ভুল হৈ গ'ল কিছুমান স্পেচিছ আছে যিবোৰ আমাৰ বিল বা নদীসমূহত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা নাযায় কিন্তু সেই মাছবোৰ এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া এই মাছটো যে আপোনালোকে দেখিছে এইটো সাকাৰ ফিছ বেসিক্যালি এই সাকাৰ ফিছটো কি হৈছে একুৱাৰিয়ামত মানুহে সাধাৰণতে ৰাখে সাকাৰ ফিছ ক্লিন কৰিবলৈ কিন্তু লাহে লাহে মোক ইমান মানুহে আজিকালি ফোন কৰি সোধা হৈছে যে বাইদেউ নতুনকে মাছ এটা পাইছো ব্ৰহ্মপুত্ৰতো পাইছো এই মাছটো নতুন নেকি আসলে এই মাছটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক হেৰি আমাৰ এক্সোটিক ফিছ এই মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আৰু কিছুমান আছে যিবোৰ মাছ আমাৰ আচলতে চৰকাৰীভাৱে বেন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ধৰক থাইলেণ্ড মাগুৰ আছে তিলাপিয়া আছে তাৰপিছত গাপ্পি ফিছ আছে যিবোৰ মানে যিবোৰ যদি আমাৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ যিবোৰ নেটিভ স্পেচিছ আছে থলুৱা মাছ আছে সেইবোৰক হানি কৰিব বহুত সময় দেখা যায় এইবোৰে ডিজিজ ট্ৰান্সমিশ্যনো কৰে তো সেই কিছুমান কথা আছে ধৰক ইহঁতৰ প্ৰলিফেৰিক ব্ৰিডিং হয় খুব বেছি ব্ৰিডিং হয় তিলাপিয়া মাছৰ ব্ৰিডিং ইমান বেছি সেইকাৰণে এইবোৰক বেন কৰা হৈছে যাতে ইহঁতি আমাৰ যিবোৰ থলুৱা মাছ আছে সেই থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ যিবোৰ আমাৰ খাল বিলত পোৱা যায় সেইবোৰৰ ওপৰত যাতে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে এতিয়া এই ছবিবোৰ দেখিছে এইটো উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে গোটেইখিনিক মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ লাইভলিহুড মাছ বুলি ক'লে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰত্যেক মানে অসমৰ মানুহ বিশেষকে আমাৰ 95% মানুহে মাছ ভাল পায় আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে মাছ বিচাৰে লাগিলে সেয়া ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক কিছুমানে ধৰক এইটো চিন আজিকালি দেখিবলৈ নোপোৱা হৈছে জাকৈ মৰা তথাপিও ক'বাত পোৱা যায় সৰুকে হলেও নিজে খাব পৰাকে বা বজাৰত বিকিব পৰাকে যিকোনো ধৰণে তেওঁলোকে মানে গোটাব বিচাৰে এই ছবিখিনি মই দেখুৱাব বিচাৰিছো এইটো হৈছে বালুক কোমৰ আমাৰ ইয়াত উদয়নদা আছে উদয়নদাই চাগে দেখিলে চিনি পাব তেখেতে তুলি দিয়া তেখেতে মই একেলগে এটা ট্ৰিপত গৈছিলো তেতিয়া এই ছবিখন তোলা হৈছিলে এইটো আপোনাৰ ওৰাঙৰ ওচৰত আৰু এইটো আছে আপোনাৰ গোৱালপাৰাৰ এটা সোণাৰী বুলি ঠাই এটুকুৰা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধৰক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমি বিভিন্ন ঠাই মানে চাইছিলো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মাছ এভেইলেবল হয় কিন্তু প্ৰত্যেকটো ঠাইতে আপুনি দেখিব যে যেনেকৈ পৰিস্থিতি নহওক মাছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তাত মানুহৰ হাৰি পাতি যায় সো আপোনালোকে গম পাব যে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইভলিহুড জড়িত হৈ আছে মানুহে নিজেও খায় আৰু ইয়াত আমি অকল মাছ মৰা মানুহজনক ধৰিলে নহব কোনোবা এজন মাছমৰীয়া এজনে মাছটো মাৰিছে কিন্তু সেই মাছমৰীয়াজনে মাছটো মৰাৰ পৰা এজন গ্ৰাহকৰ ওচৰত আহি এগৰাকী মানুহৰ থালত পৰালৈকে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন মানুহ মাছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছে তো এটা বিৰাট ডাঙৰ ব্যৱসায় আৰু এইখিনি যদি এই গোটেই মানুহখিনি জড়িত হৈ আছে সৰু বৰ বিভিন্ন কামত যদি আমাৰ মাছখিনিয়ে নাথাকে এই মানুহখিনিৰ মানে জীৱিকাটো বহুত ধৰণে মানে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব তাৰ লগতে মই কিছুমান স্পেচিছ ক'ব বিচাৰিছো যিবোৰ আমাৰ মাছৰ লগতে এইবোৰ একুৱাটিক স্পেচিছ মেক্ৰফাইটছ বুলি আমি যিবোৰক কওঁ আপোনালোকে শিঙৰি বা নিকৰি নাম নিশ্চয় শুনিছে এই ওপৰৰ ছবিখন মই শিঙৰি দেখুৱাব বিচাৰিছো এইটো শিঙৰি এই কলমৌ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আচলতে আমাৰ চকুৰ আগত থাকে বিলত থাকে যাৰ চাহিদা আছে কিন্তু আমি তাক এতিয়ালৈকে এক্সপ্লইট কৰিব পৰা নাই আমাৰ মানুহে এতিয়ালৈকে বহুতে নাজানে যে ইয়াৰ কি ধৰণে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো লগতে মই নিকুৰি কথাটো ক'ব খুজিম আপোনালোকে দেখিছে যে নিকুৰি আমাৰ ৰাস্তা কাষৰ যিবোৰ নলা আছে নলাবোৰত নিকুৰি হৈ থাকে আমাৰ মানুহে কেতিয়াও নিকুৰি খেতি কৰাৰ কথাটো নাভাবে কিন্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুত ঠাইৰ পৰা নিকুৰি সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন বেলেগ ঠাইলৈ নিছে তাৰ পৰা বাই প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই সেই বস্তুখিনি আকৌ আহি পেলাই আমাৰ অসমতে বিকিছে কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে সেই কথাখিনি নাজানো ব্যৱসায়টো আমাৰ হাতলৈ আনিব পৰা নাই যে কি ধৰণে আমাক ব্যৱসায় দিব পাৰে আমাৰ চকুৰ আগত আছে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক খুব মানে ক'ব বিচাৰিম এই বস্তুটো যদি এই পিকচাৰটো দেখিছে সৰি এই পিকচাৰটো এইটো হৈছে এটা ভেলিছনেৰিয়া বুলি এটা প্লান্ট এইটো দেখি মানে আমাৰ সাধাৰণতে বিলবোৰৰ পানীৰ তলত সোমাই থাকে এই প্লান্টটো
একুৱাৰিয়াম প্লান্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো বাহিৰত যথেষ্ট দাম ইয়াৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰ বিলবোৰত এইবোৰ পৰি থাকে বোকা লাগি লেতেৰা হৈ থাকে দমে পোৱা যায় কিন্তু আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰেই নাজানো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যেটো বেনিফিট পাব লাগিছিল সেই বেনিফিটটো পাব পৰা নাই ইয়াৰ যে এটা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে মই সেইকাৰণে এইকেইটা দেখুৱাইছো Ranjita, you need to conclude. Okay. So these are some of the species jikita ami diversify kori notunke culture koribo lagibo okol ro bahur fale thakile nohobo কিছুমান phytoremediation কিছুমান techniques আছে এখিনি আমাৰ fellow participant panelist কব মই হেতু কব আমি এটা কথাই কম যে মাছ এনেকুৱা এটা সম্পদ আমাৰ কাৰণে যে আমাক প্ৰটিনৰ যোগান ধৰাৰ লগতে আমাৰ জীৱিকাৰো যোগান ধৰে এই মাছখিনি যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হলে আমি আমাৰ জলাশয় বিল নদী সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তাৰ পিছতে আমি আমাৰ মনে বিচৰা ধৰণৰ মাছখিনি আমাৰ ভাতৰ লগত এখাস ভালকে খাবলৈ পাম সো এইখিনিকে কলো stay safe stay healthy thank you Thank you, Ranjita. I mean, you have very nicely actually highlighted some of the very important issues like the current threats to some of our wetlands and rivers. Especially your reference to the invasive species is very relevant, and also to you mentioned Bagjan, which is a very recent example of how industrial disasters are also starting to happen and started to affect our very precious biological diversity in our rivers and in our wetlands, and we are very concerned about that. So I think during discussion you have already got certain questions and you will have time to give more information. So thank you very much, Ranjita. Let me now invite Dr. Vidyut Vikas Sharma to deliver his presentation. Vidyut. Thank you, Pardada. I should start sharing my screen. Is it okay, Pardada? Yes. Go to slide mode. Okay. So on this auspicious day of World Environment Day, today I'm going to present on this particular topic, degradation of freshwater ecosystems due to pollution, concerns from Assam and the way forward. So we all know that we have out of the total water resources on Earth, a very small portion of it is like available to us for our for humans to utilize to make use of it. And when we consider the state of Assam, the two major river systems, Brahmaputra and Barak, along with the tributaries, provide us the water resources that we need. According to a report, we have more than 11,000 of wetlands, and around 10% of our total geographic area is covered by wetland area. And we have different kinds of wetlands: lakes, ponds, oxbow lakes, cutoff meanders, swampy areas, reservoirs, tanks. So we have abundant water resources. But it is not that we only human beings need water for our survival. It is the wildlife and many other flora, fauna, or the human beings, they equally need water for their survival, for their sustenance. So yet we human beings are degrading our ecosystem, the freshwater ecosystems, in such a way that we cannot imagine. And with this trend, we might be in a serious situation in near future, because one of the way of degrading our ecosystems, freshwater ecosystems, is by pollution. In a recent CPCB report, it was mentioned that 44 polluted river stretches across Assam
like it was heavily polluted. It was classified according to different classes, and two of these river stretches fell within the main channel of Brahmaputra and Barak. Rest of them were all like 39 of this river stretches were tributaries of Barak and Brahmaputra. And among these, the most polluted was the Bharuli River, which flows across the city of Guwahati. And among those 44 river stretches, actually there were 5 riverine wetlands, and 4 of them belongs to the city of Guwahati. Borsola, Silsako, which were classified as priority class 1, and meaning that they were most polluted. And then the Sarusala and the Diporbil, they were classified as the priority class 3. These were all based on the categorization. These are categorizations based on BOD values, which means the biochemical oxygen demand. Now, we did a little bit past 2-3 years, we have been looking after this issue, and a bit of research has carried out. And what we found out that the majority of the river system, the rivers, the Bharulu, I would like to share one. Okay, the urban streams in Guwahati city are the Basishtha, Bahini, Bharulu, Mora Bharulu, Khanajan, and Kalmoni. Among this, I've already said that Bharulu is the most polluted one. And the wetlands, among the wetlands, Silsako, Borsola, Diporbil, these are all in the Guwahati city. And since majority of the catchment area of Diporbil as well as these rivers, these small rivers, it falls within the Kamrup Metropolitan District, meaning it flows to extensively urbanized regions. And when we considered the wetlands, the rivers, we find that the most important causes that which behind the degradation of these freshwater ecosystems are changes in the geographical extent, blockage of the feeder channels, then disturbed runoff and sedimentation, habitat fragmentation, pollution, invasive weeds, and unregulated fishing. So today I'll be focusing on pollution. So if we look at these two figures, the important sources responsible for the spatial and temporal variation of water quality parameters are the runoff from the urban settlements, agricultural runoff, and runoff from the hilly terrains. If you look at this particular figure of Diporbil, it's very near to the Diporbil. There is huge settlement area. So it is very obvious that a lot of sewage, a lot of other lot of runoff would be falling into this Diporbil. Now, among the rivers, this Bahista River, this is the upstream of the Bahista River. It looks very clean, unpolluted, and even in reality, there is no such, there is not much of human intervention in this region. But when we look at the downstream of the rivers, like of Bharuli River, you'll see that this is quite blackish in color. And those who travel through Guwahati city, they know that how smelly the river is. And the reason behind this that there is like people, we are responsible for that. There is a lot of waste dumping in the banks. There is this cattle rearing still going on on the banks of this river. The fecal matters are being released directly into the river. So there is a lot of organic pollution because of these activities. So in our research, we found out that as we move downstream from Basishtha to Bharolu, there is decrease in that dissolved oxygen. So this dissolved oxygen is very important for the survival of the aquatic fauna. Now, if you look at this, less than 5 is really very difficult for the organisms to survive, for the fishes to survive. And here, if you look, there are places along the Bahista Bharolu stream where we have found the DO values to be at 0. Meaning that they are severely polluted by severely polluted, and there's a lot of organic pollution in there. But when you look at the Diporbil wetland, except for the region near the garbage dumping site in Baragaon, rest of the sampling locations, they had a stable dissolved oxygen level. So similar results were also obtained in terms of BOD. Which is a singular most important parameter for this mentioned in the CPCB report. We'll see that Basishtha River in the upstream, the BOD level is quite low, and compared to the other regions of the other parts of the
streams. And similar is the case of Deporville. Here in the near the sampling location near the ground, the garbage dumping site, it's 63. It's quite high, and this is not acceptable for a wildlife sanctuary. And two other important parameters, the nitrate and the phosphate. Nitrogen and phosphorus are nutrient parameters, and they actually do regulate the leak metabolism. They are very important for the survival of the living organisms and flora and fauna. But excess of these parameters do cause problems of eutrophication. And the most important among this is the phosphate, because it is a important parameter. It is an important component of the sewage. And when there is a lot of sewage, which is very which is like in Guwahati city or in the state of Assam as a whole, we do not have any sewerage system. So the sewage gets directly dumped into the rivers and wetlands. And this is the result. In case of Bhorolu stream, we find that as it travels across the city, the phosphate is increasing. It has got the increasing trend. In case of Deporville, since Deporville is a wetland and it's being protected by environmental rules and regulations, so because it's still compared to some other wetlands, it's still in a good position. And we find that except for this location near the garbage dumping site, the rest of the places, sampling locations, it's quite okay. Now, what kind of impacts can this have on the aquatic flora and fauna? These are some organisms, like we say them as macroinvertebrates. These were we found this in the Bhorolu across different locations, and they can have serious impact on this. Some of these are very tolerant species, and some of them these are very intolerant to the pollutants. So there must be a balance between all these organisms in this ecosystem, so that there's a stability in the ecosystem itself. Now, I would like to speak on this little creature. This is the housefly. Sorry, this is the firefly. In Assamese, ami jakko junaki purwa, in Hindi jugnu. Nowadays, would not see these fireflies much. The population has decreased a lot. Now, this decrease is directly related to the decrease in the wetland areas and degradation of the wetland areas. Although this is not, it doesn't require its habitat. Its wetland is not its direct habitat, but it requires the wetland for its breeding. So this is a very visible impact on aquatic fauna. Apart from that, we have planktons. You take a spoonful of wetland water and observe them under a microscope, you will find all these creatures, all these organisms. So these are microscopic organisms, and they are very important for lake metabolism. They are involved in the regulation of nitrogen, phosphorus, and they are very important. They play an important role in the generation of oxygen. They through the process of photosynthesis, the phytoplanktons. Now, when there's a lot of pollutants in the system, the flora fauna all are affected. And how it is affecting Deporville, this can be ascertained by from a research carried out in 2008, where it was found that there's bioaccumulation of heavy metals in the plants and fishes. So some of the plant species that were studied were the water hyacinth, the makhana, which we consume, and these are some of the common fish species. In the local names, being the chanda, the kawai, the singimas, all these are like very common fish that we consume. And here the fishes in the Deporville, there it was found that there's bioaccumulation of heavy metals way above the Indian food standard, like the zinc, lead, copper, chromium. So this is not acceptable at all. So how do we control this pollution? These are we need point sources of pollution. We can control by taking up immediate measures, but from non-point sources, we need to have some sort of strategy. The first thing is that we need to have public awareness, mass education regarding pollution. And nowadays we see that there is a lot of concretization. We do not have open space. So increase in open space is a very important aspect. Landscape designing is required.
We need to provide sediment traps in the stormwater systems. We need proper treatment and disposal of sewage, household waste. At this point of time, we do not have sewage system. So the most important thing is that Guwahati needs a sewage system. Revised and effective management practices for livestock grazing and manure handling. You cannot have, you are rearing cattle, you cannot allow the cattle fecal matter to be dumped into the river. You need to have regulation wherein the people can be controlled, where this menace can be controlled. And the control of synthetic chemicals and fertilizers and their application in the nearby agricultural field. One of the very important reason behind the pollution in Deepor, or the increase in the phosphate and the nitrate phosphate in the Deepor is the application of fertilizer in the nearby agricultural fields and runoff carrying them to the Deepor. So that is very important. And riparian area protection and enhancement. These are the control measures for pollution. But there are very important, very big examples of institutional failures. When I say institutional failures, I'm meaning basically the government institutions. Like there should not have been any, we should not have placed the garbage dumping site very near to the Deepor. That was a big mistake. Leachate from the dumping ground is polluting the groundwater. It is reducing the air quality. It is the discharges from the effluents and the leaches is polluting the Deepor. And by the way, it's a wildlife sanctuary, so it's a protected area, but still we did a mistake. Then the very recent, already Dr. Ranjita Boniya has already spoken about the Bagjan disaster. It's a big example for us. It has created pollution of air, water, soil, everything. There is loss in agricultural productivity, loss in livelihood, loss of wildlife, terrestrial, both aquatic and flora, aquatic flora and fauna. This picture was widely circulated in the Twitter. I picked it up from there. It is credited to Sachin Bharali. So this shows how rampant the problem was. And now coming to the last part, if we need to protect, conserve, and restore our freshwater ecosystem, we need to set some goals and targets. And these 5 goals, according to me, is the most important ones. The biodiversity conservation, aquatic flora, fauna, riparian vegetation, etc., has to be conserved. We need to aim for water quality improvement. Nutrient cycling has to be understood and regulated to the extent possible. And there has to be the system structure stability. We need to stabilize the stream channel. The environmental flow needs to be regulated. Hydrological connectivity, which is very, very important, needs to be established. And the long-term sustenance of ecosystem services needs to be stressed upon. And our approaches has to be in this way, that we need to carry out afforestation programs, revegetation in this. It will come to conclude. Yeah, this is the last slide. Yeah, monitoring of water quality parameters, real-time monitoring is required as of date. Biomanipulation techniques can be applied, but definitely with as per the Government of India's rules and regulations, maintaining those biomedication can be applied. Habitat conservation, every species has got its own habitat. And when we talk about habitat conservation, we need to think about all those species. Controlling and eradication of invasive species is a must. And in some point, in some aquatic ecosystems, we might require reintroduction of some lost species and vegetation harvesting. So finally, I would say that to make restoration successful, beneficial, and acceptable, it has to be a transdisciplinary nature involving the minds of the ecologists, environmentalists, technologists, engineers, economists, and sociologists. And while considering ecological, socioeconomic factors along with public participation and engagement. Without public participation and engagement, this cannot be a success. This is where I end. Thank you. Thank you very much, Bidut. Your presentation was loaded with important information, especially they have come directly from the field, and which will be very useful for our audience actually to understand what water pollution is. You have cited example from Guwahati, which is a very, very pertinent case to be discussed. And Guwahati is probably one of the rare cities in India which shelters some of the most polluted and so many polluted water bodies. And tragically, we have never taken this problem seriously.
and we have never done taken any serious effort to do anything about it. Only very recently we have again started in a campaign mode to do something about it, and it will not be impertinent to say here that Aranyak is now implementing a study as well as an advocacy campaign uh, you know, uh, to facilitate kind of some action plans for rejuvenating some of the degraded rivers of Assam, and 10 different water bodies of Guwahati are being studied, and some of the results that Vidyut you presented here belong to the findings of that project. And this project has been supported by Government of Assam, the State Innovation and Transformation Ayog. I mean, it's good to see that Government of Assam is finally showing interest, as well as they are also investing, and they're thinking about some serious rejuvenation action or restoration action of some of the most polluted rivers of Assam. So thank you very much. So I would now request Priyanka Sarkar. Priyanka Sarkar Yes, sir. to speak on her chosen topic. Priyanka. Sir, okay. Sir, can you see my slides and hear me right? Yes. Go to the slide mode. Yes. Okay. So, good evening, everyone. My name is Priyanka Shawkar. So, my topic will be kind of, giving an overview of whatever my previous fellow panelists talked about. So more or less, we might find similar information, but still, I think those are important to mention. So I will be mostly talking about why should we protect and conserve coastal wetlands. So by the word wetland, what do we mean? So wetland is a land which is covered by water. If you break the word wetland, wet and land, is land which is wet. It only, it can be various types, like it can be ponds, lakes, mangroves, marshes, river floodplains, then river deltas, and also some, artificial tanks also. They also comes under this wetland definition. So you can say it's an umbrella definition and includes almost all kinds of area which is saturated by water. So on Earth, we have 5 to 10% of this specific ecosystem type, and in India it covers 4.6% of the area, which covers almost around 15.26 million hectares of area under wetlands. So, as you might already know that that wetlands are very important. There are so many services that wetland gives to us, which we enjoy kind of free of cost. So these services, that the benefits that the wetland provides, could be again differentiated into different types, like services that we can see, we can touch, and we can enjoy directly, and those are services which we cannot see, but we're kind of getting indirectly. So I would like to first start with the if you want to, or if you visit a wetland, the first thing you would see is its immense biodiversity. The huge amount of like birds, these plants you see if you go there. So they are called as biological supermarkets. Like if when you go to a supermarket, you will find almost everything in one place, right? So that's how they act as a biological supermarkets. And if I take example of Deeperville, it harbors almost 400 species of local birds and almost 70 species of birds that come all the way from different parts of the world. And next, so around 47% of our flora and the fauna, they are obliged to wetland. That means they are wetland dependent. They need wetlands, otherwise they will die. Okay. Next is the food that we get from wetlands. We cannot imagine our life, as Dr. Ranjita have said, that we cannot imagine our life without like most of us, like
fish or maybe the vegetables that we get from wetland. Okay. Apart from this, there are some sources that we don't see or we can't see. That is, the water purification done by the wetlands. They act as kidneys of earth. They purify water by settling the bad water, the polluted water within it, and through various processes, it cleans the water. So that's how they act as a kidney of landscape. And they act as a kind of a giant sponge. Like they control the flood. They soak up excess rainwater so that we kind of do not get flooded if we have properly managed city planning. Also, the water that we drink every day, like we cannot live without water. So the water that we drink that comes mainly from wetlands because they help in recharging the groundwater from where we collect our drinking water mostly. And one of the most important service that wetlands provide that I should talk about, that is role of wetlands in climate change mitigation. You can imagine the wetlands as a bathtub of carbon. They sequester carbon through plants, like they capture carbon from the atmosphere, the wetland plants, and they stock it into the wetland. But if for any cases, as we have seen in earlier presentation, that the wetlands are being degraded, then these wetlands are they become like a carbon bomb. They can release all the stored carbon into the atmosphere, and again, which will cause global warming and finally climate change. Another various examples. If you see the role of wetlands like mangroves in their role in protecting us from tsunami, especially the coastal areas of India. To cite an example, I would like to say that last year we had a cyclone Amphan in 2020. So it happened in the Bay of Bengal, that is in the eastern coastal part of India. So two states, kind of one West Bengal and one is another. When West Bengal was severely impacted, the Odisha state kind of had compared to less severe impact because of the heavy or dense mangrove forest. And these services, all those provide, one study suggests that these services can, if you convert it into monetary value, they can be around 3 lakhs crore per year. So that is huge. And apart from that, as my previous participants mentioned about the role of wetland in supporting our livelihood. If I mention that around 70% of rural population in developing countries like India, we are dependent on these wetlands. There are some pictures from the wetlands of Barak Valley. I have worked on the Chakla wetland, and it's a signal floodplain wetland, and it shows that how the wetlands is being used by the people for various purposes, like for paddy cultivation in the dry season, for fishery in the dry season itself. Then again, collection of thatch grass, this fodder in the flat season. Also, they kind of collect some wetland plants, for example, Pomodoro cane that grows in the wetland, and they make these products out of it, and that in turn help them to earn additional income. If you see here, there is I have mentioned about 2 wetland plants. One is vetiver grass, the local call it Bina. These products can be used to from these wetland plants if proper training is done. So this is a picture of it's a recent happening. It's a news that appeared. It's a kind of a yoga mat. They have named as a Moorhen mat, a kind of water bird. This mat has been prepared by 6 girls of Assam with the help of some organization. And this mat is being prepared from this species, which is called Panimotaka in Assamese and Wada Hyacinth in English. So from this they have prepared it, and now it is ready to go into the world like different markets, nationally and also outside. But the sad thing is that the wetlands are disappearing 3 times faster than the forest, and we have already seen the various impacts. Like if I cite this example from Chakla wetland that I have studied for my PhD, see this shows that different kinds of human activities going on in the wetland. For example, this is a bricklaying industry. You can see water here, and this is the
filling of land for house construction. This is like for widening of like road or for any other purposes. This area was used to have a thick cane forest, like small forest type, and this has been cleared to make this road. So all this have been done so that without any proper regulatory measures. And this is already discussed by how this recent Banjan oil field explosion has impacted the biodiversity. And we should also should not forget that what we do to the nature, that comes back to us. For example, the water that we drink, that is also going to impacted, or it is going to be polluted. Also, the fish that we drink, like eat from this kind of wetlands, ultimately coming to our plate, and we are having those pollutants again. And the irony is that when this fish, if they get this pollutants, and when the fish come to our plate, the amount or the dose of pollutant, that increases several times, and this is known as biomagnification. And when something this happens, the local people, as I mentioned, 70% of the people in the developing country of the rural population, they are severely impacted. Where would they go? Because they are mostly wetland dependent. So if I now talk about the policies and practices, we do have some kind of policies, like at the international level, we have this Ramsar Convention, which is an intergovernmental treaty, but different countries, they come together, they join hand, and they pledge to protect some wetlands from each country. Like it could be like more than one, and then as of now we have 42 wetlands, which is under Ramsar Convention. To start here, Dipot Bill is the only Ramsar site in Assam, but still we can see it is not well maintained. In the national level, we can see this Wetland Conservation and Management Code 2017. And we also have this a body called this National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems. And to mention again here, before we see, we already also have a Guwahati Water Body Prevention and Conservation Act 2008. Still, because so what this reflects. This reflects that despite this laws or legislations, they are being highly undervalued or ignored. So here I would like to mention that in this year, in the February 2nd of February, which is the World Wetland Day, the government of India has released saying that a Center of Wetland Conservation and Management will be constituted in Chennai, which will work in cooperation with all these stakeholders, like the state, like all those which are mentioned here. And Priyanka, it's time to conclude. Yes, sir. So I really look forward to it. I hope this center works, and we really good work along with everyone. But so here is a case study I wanted to share. That it's a case study from Finland, where the local people, like the landowners, the hunters, they came together and they kind of restored a wetland, and they have increased the quality and variety of number of wetlands in rural areas. And this is a very good example of like what we can do if we all come together. It's not about always the government, but I think at the national level, at the landscape level, we also should come forward and do our own bit. Thank you. Thank you, sir. That's all from my side. Thank you, Priyanka. I mean, we all know that you are actively working on wetlands, and you are a young wetland champion from Assam, and that's why you have spoken so passionately. Priyanka, in Assam is a land of rivers and land of wetlands, and we are so very acquainted to all kinds of wetlands, especially in our rural areas. Amar gaঁৱৰ ৰাইজ, অসমৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, আমাৰ জলাভূমি, আৰ্দ্ৰভূমি লগত ইমান ভালকে পৰিচিত. So they have a very good understanding of the services and benefits that they have a rich traditional knowledge about how wetlands work, how wetlands have been conserved and can be conserved, etc. But when a person like you speak so eloquently with facts and figures, it becomes easier for us to understand
actually to understand why in scientific, from a scientific perspective, why it is important to conserve wetland, why a certain particular body of water is not to be considered as a wasteland or a wastewater body, and how every water body has very different kind of services to offer to us. So it's very important for, especially for youngsters, to understand wetlands scientifically. And your presentation has definitely helped in doing that. Thank you very much, Priyanka. So I would now like to invite Dr. Shani Devi. Sunny, over to you. Thank you, sir. So a very good evening to all the speakers and audiences. And first of all, I would like to wish everybody a very happy World Environment Day. And of course, we have to work hand in hand for a very greener and a cleaner world. We are looking forward towards that. So let me share my presentation. Yes, it is coming. Okay, I have turned it into full mode. Is it visible to everybody? Yeah, coming. Okay. So today's webinar, we are talking about regarding the alarming need of protection, conservation, restoration of freshwater ecosystem of Assam. And in this regards, talking about conservation of Ganges dolphin is very much relevant, not only because it is a charismatic or flagship species of Assam, but also because it is yeah, is it moving? I'm moving it to the next slide. It is a blank. It is a blank slide. Okay, yeah, thank you. Okay. So not only because it's a charismatic or flagship species of Assam, but also because it is the apex predator. So what do you mean by apex predator? It lies in the top position of a balanced aquatic ecological pyramid, and as any strata of this pyramid get disbalanced, this pyramid will crash. And also, being an apex predator, dolphins also act as an indicator of good health of river. So Dr. Sharma, in his previous presentation, we have already seen. So I'm just taking that example only. So if the pollution level increases in any river system, because of the change in physicochemical properties of water, we can see a decline in the prey abundance. And obviously, this gives a green signal, obviously in a sarcastic mode, to the dolphins to get away from that place. So then it is also considered as an umbrella species. So umbrella species means these are those species which are selected for making conservation related decisions, typically because protecting these species indirectly protect the many other species that make up the ecological community of its habitat. So considering Ganges dolphin for conservation will be a holistic approach, which means to conserve all the other species lying in lower strata, and also conserving the habitats shared by other mammals, birds, turtles, reptiles, and to preserve the tributaries and the wetlands and maintain their connectivity with the main channel of Brahmaputra, which is a very essential
again, to maintain the ecological pyramid, as it has been also explained by our previous speakers. So now we know that Ganges dolphins will represent the entire ecosystem, rather representing only itself. So let's try to understand this in a landscape level to make it more relevant, convenient to understand. Let me give you an example from my own research work. So I want to show you the distribution of dolphins in Tulsi River. So here I will be showing you how the trend of distribution of dolphins have been changing with human interventions to the habitat over the years. So this river has hotspots, and it's like hotspots of dolphins, as you can see in the map. And the most significant one is this one over here with the red dotted block. So because this particular area is a confluence of two rivers, that is Tulsi and Bata, and also it has connectivity with many wetlands. So for now, let's concentrate on this particular hotspot. The red marks are the dolphins in the map, and the yellow are the fishing activities. The green are the lift irrigation process, which we can see in the agriculture croplands, which resides near the bank of rivers. Then the purples are the sand mining activities in Tulsi. So this particular picture is from 2011. So now moving towards 2012, we have seen that the intensity of anthropogenic activities in a hotspot mainly have increased significantly compared to 2011. And the dolphin distribution has reduced in this hotspot. But interestingly, in 2014, so when the dolphins were seems to reappear in this hotspot as soon as the anthropogenic activities declines. But again in 2016, the scenario has changed. What has changed? That because the sand mining communities have upgraded their methods of mining sand from hand mining to pump mining. So this is basically what is a common scene nowadays. We can see in Tulsi. These are the pumps which are used to extract sand along with the water, and those are deposited on the bank of the river. And this is actually a extremely hazardous practice because it will change the entire river geomorphology and will disturb the breeding ground of fishes and the benthic organisms. And on top of that, we have got the ITC factory in 2016. We have a saying in Assam, so just like that. So this ITC factory in 2016 have started constructing their empire just on the bank of the hotspot. So the hotspot got readily disturbed, and in 2019, ITC has almost completely engulfed the river. So I want to show you a picture where actually the ITC has built a boundary wall just on the river. The hotspot has totally dissolved and the population has been moved further downstream of the river. So the main concern over here is the dying tributaries along with the wetlands, which play a greater role in maintaining the entire flood situations in Assam. So while talking about industrial disaster like ITC construction in Tulsi, our fellow speakers have talked about the recent incident of industrial disaster of Bagjan oil blowout. So I would also like to show you a report which has been prepared by Wildlife Institute of India, the pre and post effect of Bagjan blowout. So this is one of the pathetic picture which we all can relate. It's a carcass of dolphins, which is the incident taken place because of this blowout. So the report has estimated that about
89%, there's an 89% reduction in the usage of area was seen. Usage of area by Ganges dolphin has been seen in the blowout site, in the post blowout session, which was once considered to be as a hotspot of dolphin because it has connectivity with the Maguri Motapung Bills, and there is a confluence of Digru and Siang river. So it was a very rich habitat for dolphins and other biodiversity. So which has been which was lost because of this disaster. So after that, we are coming up with the mega dam projects. Ecologically unsound dam construction techniques will destroy the natural flow regime of river and will hamper the entire aquatic biodiversity. And of course, we have a burning example of the post effect of Ronganodi. So the also the once abandoned river dolphin, the population has also completely wiped out from Ronganodi now. And also we can see that the engineering for the lower Subansiri Dam, which is a burning issue nowadays, is also no different from the Ronganodi. And of course, we can estimate the damage we are about to face in near future from that particular project. So then we come with the biggest river linking project of India. This project aims at linking 30 rivers, combining the Himalayan and the peninsular rivers, and it involves at around construction of around 15,000 kilometers of canals and 3,000 big and small dams and storage structures. So this is going to be a decade-long construction project. Also, it comes with a very hefty price tag. So I'm not very good at numbers, but this is about 168,000 billion dollars, which I tried to convert it into the Indian rupees. And if I'm not wrong, it is about 12 crore, 28 crore, 87,000. So this is huge, right? But we are also not very unknown to the conditions that happen in Rhine River, which flows through some of the richest European countries, and which has also faced one of the biggest industrial disaster because of this kind of activities. And just to bring back Rhine to its near natural regime, the countries are paying almost similar amount what we are paying now to make it a disastrous Rhine. Like for only just 1 year, that is this amount they are paying it for 1 year to restore the Rhine, and the estimated years to be taken to completely restore Rhine is 80 years. So just think about the bigger picture. So these were actually some of the threats which are related to the habitat degradation of Ganges dolphin, and also there are some direct threats which I will quickly go through. So there is a problem of entanglement in monofilament gill nets, which is one of the major concern for the dolphin mortalities in its entire distribution range. So this is because they are acoustically blind to this monofilament nylon gill nets, because they navigate through using their sonar signals, and their eyes are dysfunctional. And then obviously the boat traffic, which will be again come if the waterways. Okay, I'm coming to that point. So if the waterways, come, then this will be again a problem, because this boat traffic produces a lot of underwater noises, underwater sound pollutions, which making those aquatic mammals acoustically deaf. Then overfishing, obviously, because this is the only prey source of dolphins. Then there is also direct poaching of dolphins to extract the oil or to consume the meat. Then finally, coming to the end of my presentation, I would like to show you the population status and distribution
distributional range in India. So there are about 3,500 dolphins in the entire distributional range of India, which is mostly the Brahmaputra river system and the Ganga river system. So there are about 800 dolphins in Brahmaputra river system. So these are some of the protected areas which comes under the distribution range of dolphins, and Bikamsila Gangetic Dolphin Sanctuary and Chambal National Chambal Sanctuary are the two only dolphin sanctuaries which are dedicated for the conservation of dolphins. So in Assam, out of 1,050 kilometers of habitat of Ganges dolphin, 149 kilometers lies under protected areas. And this is the conservation status of Ganges dolphin. So it has been, the status has been upgraded from vulnerable to endangered species in 1996 by IUCN. It's a Schedule 1 species under Wildlife Protection Act. It has been declared State Aquatic Animal of Assam in 2008 and National Aquatic Animal of India in 2009. So now what we need, what's the need of the hour? It says protect the habitats. If there remains no favorable habitats, what's the point of conserving the biodiversity? In case of Ganges dolphins, there is an urgent need of increasing dedicated protected areas to conserve the species, which should be take place in the administrative level. The habitats of Ganges dolphin itself is very complicated, as the rivers traverses through mosaics of landscapes, which includes forests, wetlands, grasslands, and most importantly, different communities of people. So it will be near impossible to conserve the species without getting the support from these community people. And the conservation strategies have to include the inputs of these community people, and rather make them stakeholders and give them ownership in those strategies. So with this, I would like to conclude my presentation with one of the poem by Rabindranath Tagore, which held very true in today's time, is why did the river die? I made a dam to hold her, to have her for all the times, and now for this, the river died. So that's it. Thank you all. Thank you for your patience hearing, and thank you, Aranyak and the organizing team, for giving me the chance to speak on this auspicious occasion of World Environment. Thank you. Thank you. Thank you, Sandy. Hello. Thank you. I mean, you have so beautifully connected dolphin, its habitat to dams, Kulsi, and also to Kaviguru Rabindranath Tagore. It was very nice, and you have very logically actually established that this dolphin, not only the national aquatic element, the state aquatic element of animal of Assam, again the city aquatic animal of Guwahati. So there are so many conservation tags that dolphin has, but even then the fact that number of population of dolphins is declining, especially in its most favored habitat like Kulsi and all that. And Kulsi is experiencing more and more intense human intervention, like sand mining has been there, but now it's mechanized sand mining. And then there's this case of pollution created by companies like ITC and all that. Then, because of Ranganadi, hydropower plant in downstream of Ranganadi, once reached population of dolphin has almost extinct. There's none. A couple of other dams coming up, Damwe in Lohit, Dibang in the Dibang multipurpose project, and Subansiri is also under construction. So a lot of threats looming layers for dolphin, and dolphin is one of the best indicators of river ecosystem health, and also it partly lives in connected wetlands. So you have covered a lot of ground in terms of dolphin habitat, and we have nicely driven home the point that to save dolphins, we need to save our rivers, wetlands, and floodplains. Thank you. Thank you, Sunny. And ladies and gentlemen, we now have our last panelist will be speaking. It's going to be a very interesting session. I request Jayanta Sharma to make his presentation, and he will be talking on a subject. And I would say he will be sailing in waters that are very less charted or not charted by many others. So we are going to hear from him some real life
stories about how communities at grassroots are trying desperately to save their wetlands, to save their rivers, save their water bodies, and in that way, in that endeavor, they are also protecting their biodiversity and livelihoods. Jantasan. Whether my skin is visible? Yes, yes, yes. So thank you, Partha. I will prefer to speak in Assamese, not because of the language barrier, but I feel in Assam we should discuss in Assamese. মই পোনপ্ৰথমতে অৰণ্যকক ধন্যবাদ দিছোঁ এই আলোচনাৰ উদ্যোগ লোৱাৰ কাৰণে। মই কেইটামান সৰু উদাহৰণ দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ, হয়তো সকলোৰে তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা বা পৰ্যবেক্ষণ থাকিব পাৰে। যদি তৃণমূল পৰ্যায়ত ৰাইজে কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কনজাৰভেশ্যন প্ৰেক্টিচেছ কৰি আছে, তাৰ মেনেজমেণ্ট কৰি আছে, যাক কমিউনিটি বেছড কনজাৰভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে নাই এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ নিজৰ উদ্যোগত গঢ় লৈ উঠা এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এইটো এটা আচলতে এটা পৰিৱেশৰ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাবলৈ, সহবাস কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা, আৰু যাৰ মাজেদি এইটো ইভলভ হয়। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপলটো সদায় লাৰ্ণিং বাই ডুইং, যে মানুহে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম বা বছৰৰ পিছত বছৰ এটা অঞ্চলত কাম কৰি তাৰ মাজেদি যিখিনি শিকিছে তাৰ মাজেদি এটা প্ৰিন্সিপল তৈয়াৰ কৰিছে, কিছুমান ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেইবোৰৰ মাজেদি আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে। সাধাৰণতে এই এডপটিভ মেনেজমেণ্ট প্ৰেক্টিছ যেতিয়া কৰে, তাত কেইটামান ডাঙৰ সুবিধা সদায় থাকে, যে যিকোনো কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনফৰ্চিং ৰেগুলেশ্যন ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। যে এটা যদি কিছুমান নিয়ম কৰা যায়, নীতি কৰা যায়, সেই নীতিখিনি কেনেকৈ মানুহে মানি চলিব। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যেতিয়া ৰাইজে মিলি এটা নীতি তৈয়াৰ কৰে, সেইটো মানুহে গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইটোক নিৰ্দিষ্টভাৱে পৰিচালিত কৰে, যিটো এটা ডাঙৰ সুবিধা। আৰু ইয়াতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে মূল আধাৰটো হ'ল ৰাইজৰ নিজৰ স্থানীয় পৰ্যায়ত পৰ্যবেক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি আহৰণ কৰা জ্ঞান, আৰু সেই জ্ঞানৰ মাজেদি তেওঁলোকে কৰিব খোজে। আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা থাকে যে ৰাইজৰ নিজৰ মাজত এটা ৰেছপনচিবিলিটি বা দায়িত্ববোধ আৰু দায়িত্ব ভাগ হয়, আৰু সকলোৱে মিলি কাম কৰে, আৰু ইয়াৰ মাজেদি এজনৰ আনজনৰ ওপৰত আস্থা তৈয়াৰ হয়। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সেই প্ৰেক্ষাপটত হ'লে তাৰ লগত কেনেকৈ নিজকে সহবাস কৰাব, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিজা আপোনা আপুনি গঢ় লৈ উঠে। আৰু ইয়াতে দেখা যায় যে ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপৰ লগত এটা কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ বা সমিল মিলৰ মাজেদি এজনে আনজনৰ লগত সমিল মিলৰ মাজেদি কাম কৰিব খোজে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ সদায় ভেৰি দায়িত্বশীল হয়, বিশেষকৈ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশবোৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমি এনেকুৱা এটা কাম ৱাটাৰশ্বেড বেচিছত বা ৱাটাৰশ্বেড প্লেনিঙত যদি কৰিবলৈ যোৱা যায়, যিমান খৰচ হয় তাৰ প্ৰায় 10 গুণ কম খৰচত বা তাতকৈও কম খৰচত এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ অতি কম অৰ্থব্যয়ৰ বিনিময়তে ৰাইজে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত সেই কামটো কৰে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এটা ধাৰাবাহিকতা থাকে এইকাৰণেই যে সেইটো ৰাইজে নিজে গঢ় দিয়া। এইবোৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণে খুব সফল হোৱাৰ বিপৰীতে থকা অন্তৰালত থকা কাৰক। আৰু সাধাৰণতে কিহে উদ্বুদ্ধ কৰে মানুহক এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ? তো প্ৰথম কথাটো হৈছে স্থানীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক বিশ্বাস
আৰু সেই বিশ্বাসৰ আধাৰত তেওঁলোকে যিবোৰ কাম কৰে বা আচাৰ নীতি তৈয়াৰ কৰে সেইটোৱে বহু সময়ত ইয়াৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰে একেধৰণে স্থানীয় পৰ্যায়ত এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক প্ৰেক্ষাপটত মানুহে যি ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰে বহু সময়ত এইটো পৰম্পৰাগত জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আধাৰিত হয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া এটা অঞ্চলত মানুহে বাস কৰে তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ইক'চিষ্টেম পিপল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত আছে তাৰ যিটো পৰিৱেশ তাৰ পৰা যিখিনি পায় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ তেওঁলোক বায়'স্ফেৰিক পিপল নহয় যে বজাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বস্তু লাভ কৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া নহয় মানুহে নিজৰ যিবোৰ সমস্যা থাকে সেইটোক লৈ পেলাই নিজৰ এটা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া উলিয়াবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াত সফলতাৰ আন এটা কাৰণ থাকে যে ট্ৰেডিশ্যনেল কমিউনিটি ইনষ্টিটিউশ্যন বা যিবোৰ পৰম্পৰাগত সামাজিক সংগঠন গঢ় লৈ উঠে সেইবোৰ যথেষ্ট সবল আৰু তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী ৰূপত এইবোৰ ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰে আৰু যিহেতুকে ৰাইজৰ এটা ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে এইটো এখন গাঁৱত নহয় বহু সময়ত কেইবাখনো গাঁৱৰ মাজত এটা সহবাসৰ প্ৰক্ৰিয়া তৈয়াৰ হয় এজনে আনজনৰ ওপৰত এখন গাঁৱে আন এখন গাঁৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হয় এইকেইটা মূল কাৰক সাধাৰণতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰচলিত হয় মই এটা প্ৰথম উদাহৰণ দিবলৈ গৈছোঁ এই অঞ্চলটো চৌৰাং বুলি সকলোৱে জানে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পানবাৰী ৰেঞ্জত এই অঞ্চলটো পৰে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত তো ইয়াত চাৰিখন গাঁও আছে আচলতে চৌৰাং 1, 2, 3, 4 এই চাৰিখন গাঁৱৰ মাজত এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে যে ইয়াত এটা লেণ্ডফৰ্ম আচলতে নদীয়ে গতি সলোৱাৰ ফলত হৈছিল এইটো প্ৰায় 22 হেক্টৰ মাটি এইটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 30 বছৰ আগতে হোৱা ঘটনা ৰাইজে ইয়াত নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে গছপুলি ৰুবলৈ ল'লে আৰু সেই গছপুলিবোৰ ডাঙৰ কৰিলে আৰু সেইখন ৰাইজে গঢ় দিয়া এখন অৰণ্য হ'ল আজিৰ অৱস্থাত ইয়াৰ ৰূপটো এনেকুৱা এই গাঁওখনৰ একদম সীমাতেই মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজিৰ তাৰিখত যোৱা 5 বছৰত মাজে মাজে হাতীয়ে পোৱালি পাৰিবলৈ ইয়ালৈ আহে বনৰীয়া গাহৰিয়ে হাতী যেতিয়া পোৱালি দিবৰ হয় ইয়ালৈ আহে মানুহে অনিষ্ট নকৰে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ মতে এই অৰণ্যখন থকাৰ কাৰণে কিছুমান বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ যিবোৰ উপদ্ৰৱ হৈছিল আগতকৈ কম হৈছে আনহাতেদি ইয়াত তেওঁলোকৰ এখন মানে পবিত্ৰ অৰণ্য আছে এইখনৰ ইয়াত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ পৰাই স্থানীয় ৰাজ্যৰ মতে তাত তেওঁলোকে পূজা আৰাধনা কৰি আহিছিল আৰু তাৰ মূল কাৰণটো আছিল পানীৰ কাৰণে ইয়াত মানাহ অৰণ্যৰ পৰা সৰু এটা জান ওলাই আহিছে সেইফালেদি আৰু তেওঁলোকে সেই পানীখিনি ধৰিব খুজিছিল ইয়াৰ এটা জিঅ' ইক'লজিকেল প্ৰেক্ষাপট আছে এই অঞ্চলবোৰ য'ত অৱস্থিত সাধাৰণতে হিমালয়ৰ ফুট হিলছ এৰিয়াত য'ত ভাবৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল জ'ন এটা আছে য'ত যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভূপৃষ্ঠৰ পানীৰ বহুত অভাৱ হয় কাৰণ বহুত পানী তললৈ নিগৰি যায় আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ এই অঞ্চলত বাস কৰা উত্তৰ পাৰৰ ভূটানৰ পাদদেশৰ আমাৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে বহুত ঠাইত এনেকুৱা ব্যৱস্থাবোৰ দেখা যায় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই অঞ্চলটোতে বিভিন্ন ঠাইত স্প্ৰিং পোৱা যায় এওঁলোকৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোৱে এই স্প্ৰিং ছেটটো তাত যিখিনি স্প্ৰিং আছিলে সেই স্প্ৰিংখিনিকো সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেদি তেওঁলোকে অৱশেষত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ডং যিটো বড়োসকলৰ এটা অতি স্থানীয় ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম সেইটো কৰিব পাৰিছে প্ৰায় 220 হেক্টৰ মাটিত তেওঁলোকে পানী পায় খেতি কৰিবলৈ আৰু এই চাৰিওখন গাঁৱৰ মানুহে সেইটো পায় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক যদি চোৱা যায় তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ছিষ্টেম আছে ৰাইজৰ এখন কমিটি আছে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত আৰু সেই কমিটিবোৰৰ লগ খাই পেলাই এখন ভিলেজ ফৰেষ্ট কমিটি আছে এখন ডং কমিটি আছে
দুইখন কমিটিৰ মাজত আন্তঃ সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো পৰিচালনা কৰিবলৈ বছৰত দুবাৰকৈ বহে, আলোচনা কৰে আৰু এই আলোচনাত যিবোৰ সিদ্ধান্ত হয় সেইবোৰক প্ৰায়োগিক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰে। বছৰত দুবাৰকৈ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰে এই ব্যৱস্থাটোক অটুট ৰাখিবলৈ। এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া যে গোটেই ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম এটাক কেনেকৈ মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে সংস্কৃতিৰ আধাৰত সংৰক্ষণ কৰি আছে আৰু তাক লৈ আগবাঢ়ি আছে এতিয়াও। দ্বিতীয়টো উদাহৰণ গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিজানা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ বদহাপুৰ অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমি ব্যৱহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে। এই গোটেই মানুহখিনি ৰাভা মানুহ, তেওঁলোকৰ ভূমি ব্যৱহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি চোৱা যায় তেওঁলোকৰ এখন কমিউনিটি ফৰেষ্ট আছে যিখন ৰাইজে মিলি পেলাই ৰাখে। একেধৰণে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ছেটেলমেণ্ট এৰিয়া য'ত যথেষ্ট ধুনীয়া তেওঁলোকৰ বাৰী বা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ছিষ্টেম এটা আছে, হোমষ্টিড এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ছিষ্টেম। একেধৰণে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডখিনি পৰিচালিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ বহুকেইটা ৱেটলেণ্ড, এই সৰু সৰু নীলাবোৰ আচলতে ৱেটলেণ্ড, তাৰ মাজত এইটো এটা ৱেটলেণ্ড যিটো এই গোটেই অঞ্চলটো ৰাইজে মিলি পেলাই পৰিচালিত কৰে আৰু বছৰত মাত্ৰ দুবাৰ ইয়াতে মাছ ধৰা হয় আৰু যিখিনি মাছ ধৰে সেই মাছখিনি দুভাগ হয়। এটা ভাগ সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ পুঁজিলৈ যায় আৰু আনটো ভাগ যিখিনি থাকে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে মাজত সমানে ভাগ হয় আৰু এই যিটো ৰাইজৰ ভাগ থাকে সেই ভাগটো বেচাৰ পিছত যিটো পইচা হয় তেওঁলোকে গাঁওখনৰ এটা কৰ্পৰেট ফাণ্ড কৰে। আৰু বহু ধৰণৰ কথা আছে যে 2004 চনত যেতিয়া বলবলাৰ বানপানী হৈছিলে, সেই বানপানীৰ হৈ যোৱাৰ পিছত স্থানীয় স্কুলখন তেওঁলোকে এই পুঁজিৰ দ্বাৰা মেৰামতি কৰিছিল আৰু এটা উদ্দেশ্যত গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে সোনকালে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি চোৱা যায় অকল এটা স্বনিৰ্ভৰশীলতা বা স্বনিৰ্ভৰ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেদি আছে। ইয়াতো তেওঁলোকৰ তাৰোপৰি এটা গ্ৰেজিং লেণ্ড আছে যিটো পৰিচালিত কৰে আৰু গোটেই চিষ্টেমটো তেওঁলোকৰ ভিলেজ কমিটিৰ অন্তৰালত ভিলেজ ফৰেষ্ট কমিটি আছে য'ত কমিউনিটি গাৰ্ডিং আৰু পেট্ৰলিং হয়। আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো 78তে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষ্টিল ইট ইজ কণ্টিনিউ। ঠিক তেনেকৈ ভিলেজ গ্ৰেজিং মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এটা আছে যিটো কেটল অ'নাৰখিনিয়ে কৰে, যি ছিষ্টেমটো কয় মেচি লাখৰ বুলি। গাঁওখনৰ যিকেইটা পৰিয়ালৰ খেতিৰ মাটি নাই তেওঁলোকক গোটেই গাঁওখনৰ যিখিনি কেটল সেইখিনিক ৰেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে গ্ৰেজিং লেণ্ডত আৰু তাৰ বিনিময়ত যিসকলে শস্য উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে কিমান সংখ্যক গৰু আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰত্যেকে সেই পৰিয়ালকেইটাক খাদ্য বছৰৰ শেষত প্ৰদান কৰে। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গাঁওখনত থকা আটাইতকৈ নিঃস্ব মানুহজনকো কেনেকৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজলৈ আনিছে। ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্ট কমিটি এখন আছে এই কমিউনিটি ৱেটলেণ্ডৰ কাৰণে আৰু এইটো ৰেগুলেটেড ফিচিং হয়। কোনেও ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই যদি নিয়ম ভংগ কৰি তাত মাছ মাৰিবলৈ যায় 2012 চনত এইটো 500 টকা জৰিমনা আছিলে আৰু এতিয়া এইটো 1000 টকালৈ গৈছে। ভিলেজ এটা কৰ্পৰেট ফাণ্ড আছে যিটো কমিউনিটি ৱেলফেয়াৰত ইউজ কৰে। এইটো এটা আনাডাৰ এক্সাম্পল য'ত ৰাইজে নিজৰ ধৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনিক পৰিচালনা কৰিছে যাৰ মাজত ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বডিজ এইখিনিও আছে আৰু এইটোৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা নিজাববীয়াকৈ বসবাস কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা আৰু সেইটোৱে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল 1965 পৰা 78ৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ বহুত ৰাভা গাঁৱত এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ মূল কাৰণ হৈছিল তেওঁলোকে কিছু থ্ৰেট অনুভৱ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰৰ মানুহে আহি সেই ঠাইবোৰ দখল কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে বহুত গাঁৱত নতুনকৈও এনেকুৱা ব্যৱস্থাপনা গঢ় লৈ উঠিছে এই সময়খিনিত।
দেন এটা সম্পূৰ্ণৰূপে সাংস্কৃতিক আৰু স্পিৰিচুৱেল বিলিভৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা চেক্ৰেট লেক আছে ডিমাছাসকলৰ, এইটো হাজং লেক। এই পাৰ্টিকুলাৰ নিৰ্দিষ্ট অংশটোত আমি এটা এছেছ কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 70 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ পৰা এই ৱাটাৰ লাভ কৰে। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এই লেকটোৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে যে এই লেকটোত 3টা প্ৰজাতিৰ কাছ যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হিল প্ৰজাতিৰ যিটো পাহাৰত থকা কাছ আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটা জনবিশ্বাস আছিল যে তেওঁলোকৰ দেৱতাই এই লেকটোত কাছৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত পূজা পাতল কৰে। বছৰত এবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াত ৰাইজে স্পিৰিচুৱেল অফাৰিং কৰে, আৰু এইটোত মানুহ যাব পাৰে। আনকি ৱাটাৰ স্প্ৰেড এৰিয়াটোত মানুহে ভৰি দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে আমাৰ মানে মানুহৰ কোনো তাতে ভৰি এখন থোৱাৰো অধিকাৰ নাই। কিন্তু এই গোটেই লেকটো লাংটিং মোপা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত পৰে, যাৰ কাৰণে স্থানীয় গাঁৱৰ মানুহে কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে যে আমি চাৰিওফালে লেকৰ চাৰিওফালে ফেন্সিং নিদিয়াকৈও সেই নিয়মবোৰ মানি চলোঁ। এইটোৰ এটা প্ৰয়োজন নাছিলে। এই ফেন্সিং দিয়াৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজৰ মতেদি কৈছে চাৰিওফালে থকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা আগতে পানী দুনি খাবলৈ যিবোৰ জীৱ জন্তু আহিছিল, আজিকালি তেওঁলোকে অসুবিধা পোৱা হ'ল। এই গোটেই অবজাৰ্ভেশ্যনটো তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিৰ দিশৰ পৰা খুব চেঞ্চিটিভ, সেই কথাটো ধৰা পৰে। বহুত সময়ত হয়তো এইটো যোনে মেনেজ কৰি আছে তেওঁলোকে সেই কথাটো ধৰিব নোৱাৰে। তো সেইটো এটা দিশ যে বহুত সময়ত সাংস্কৃতিক বা স্পিৰিচুৱেল পাৰ্চপেক্টিভো আমাৰ স্থানীয় পৰ্যায়ত থকা ৰাইজক উদ্বুদ্ধ কৰিছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম কিছুমান কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ। আৰু মোৰ শেষৰ উদাহৰণটো মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ নালাপাৰা নামৰ ঠাইডোখৰ গুৱাহাটীৰ ISBT চেণ্টাৰৰ পৰা মাত্ৰ 7 কিলোমিটাৰ দূৰত। ইয়াতে খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি হিল টপত এটা ৱাটাৰ বডিজ আছে, আৰু এই ৱাটাৰ বডিজৰ পানীটো ফ্ল' হয় খুব লাহে লাহে। তো এইটোত এটা ফ্লাকচুৱেশ্যন থাকে। ড্ৰাই ছিজনত যথেষ্ট পানী কমি যায়, কিন্তু বাৰিষা বেছি হয়। আৰু এই পানীটো যেতিয়া তললৈ নামে পাহাৰৰ শিলৰ মাজেদি নিগৰি আহে, আৰু এই পানীখিনি ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা কমিউনিটি ৱাশ্বিং স্পেচ হিচাপে। অকল সেইটোৱে নহয়, ৰাইজে খোৱা পানীও ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে, গা ধুৱে, কাপোৰ ধুৱে। আৰু এই গোটেই মানুহখিনি ভৈয়াম কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ। এই অঞ্চলটোতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি 60 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কৰি আহিছে বুলি কৈছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতেদি তেওঁলোকে লাহে লাহে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যে গুৱাহাটীৰ যিটো চহৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত সেইবোৰৰ ফলত বহুত সেই অঞ্চলৰ কাৰ্বি মানুহৰ মাটি বেলেগে কিনি লৈ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পটটোৰ পৰা 500 মিটাৰ আঁতৰেদি এটা নতুন হাইৱেৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। অহা দিনবোৰত এইবোৰ কেনেকৈ বাচি থাকিব। এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল যে এই প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ, আজি আমাৰ সময় হৈছে যে স্থানীয় পৰ্যায়ত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে তৃণমূল পৰ্যায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুত কাম গোটেই অসমখনতে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ কৰি আছে। এই কামবোৰ ক'ত হৈ আছে, কেনেকৈ হৈ আছে, তাৰ এটা ডকুমেণ্টেশ্যন কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। তাৰ মাজত হয়তো আমি বহুত উপায় বিচাৰি পাম, যিবোৰ উপায়ৰ মাজেদি হয়তো আমি সংৰক্ষণৰ নতুন পথ বিচাৰি পাম। আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো চিটিজেন চায়েন্স বেছড এপ্ৰ'চৰ মাজেদি এটা ডকুমেণ্টেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু ইয়াৰ মাজেদি হয়তো কিছুমান আমি আইডিয়েল মডেল কমিউনিটি বেছড মেনেজমেণ্টৰ বিচাৰি পাম। আমাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টেল ছাইট, য'ত লং টাৰ্মত এটা দীঘলীয়া সময়ত প্ৰেক্টিকেলি ৰিচাৰ্চ হ'ব আৰু ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনছ ওলাব।
আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেমৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ছাইট নাই। মেবি এখন সৰু ৰিভাৰ বেচিন হ'ব পাৰে 30-40 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বেচিন এৰিয়াৰ, য'ত তেনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ জ্ঞান বহু ক্ষেত্ৰত এই ইক'চিষ্টেমবোৰৰ যিবোৰ অন্তৰ্নিহিত দিশ সেই ক্ষেত্ৰত সীমিত। তৃতীয় এটা কথা হ'ল আমাৰ স্থানীয় পৰ্যায়ত যিবোৰ পৰিকল্পনা হয়, বিশেষকৈ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ মাজেদি যেতিয়া হয়, আজিৰ তাৰিখত গ্ৰাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনিং GPDP এটা খুব মেণ্ডেটৰী প্ৰক্ৰিয়া, যিহেতুকে পঞ্চায়তী ৰাজ এক্টত গাঁওখনৰ ভিতৰত থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনিৰ ব্যৱস্থাপনা পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা আছে। আচলতে এটা এক ধৰণৰ এডভকেচি বা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, যাতে স্থানীয় পৰ্যায়ত থকা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেমবোৰ গাঁও ভিত্তিত পঞ্চায়তৰ ভিতৰত থকা GPDPৰ প্লেনত সোমায় আৰু তাৰ মাজেদি তাৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব পাৰে। পলিচি এডভকেচিৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে, বিশেষকৈ স্থানীয় পৰ্যায়ত মানুহে যিবোৰ কাম কৰি আছে সেই কামবোৰক আৰ্থিক বা বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰি নেকি। পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ MGNREGA প্ৰগ্ৰেমত অসমত এনেকুৱা কামত সহায় কৰাটো খুব সীমিত, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো কাম হৈ আছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন প্লেন চলি আছে, এটা ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰেমো আহি আছে। তো এইবোৰত এনেকুৱা স্থানীয় পৰ্যায়ৰ কথাবোৰক অন্তৰ্নিহিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱাটাৰশ্বেড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমত এই বস্তুবোৰক কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুনকৈ জল শক্তি অভিযানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব খুজিছে, এইবোৰতো এই দিশবোৰক অন্তৰ্নিহিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো পলিচি এডভকেচিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইখিনি কথাকে মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছিলোঁ। সকলোৱে শুনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিবা প্ৰশ্ন আহিলে উত্তৰ দিম। ধন্যবাদ। Over to Partho. Thank you, Jantada. I mean, the stories you have told are so inspiring that, it generates hopes in us that, all is not lost. Although our, wetlands, our rivers, our river ecosystems are getting endangered day by day. But parallelly, there are some people who are ecosystem people, as you have rightly said, in the language of Madhav Gadgil. They have at the same time resorted to very noble, very appreciable, initiatives to conserve their waters, to conserve their natural resources related to water. Why? Because their lives and livelihoods depend on that. On the other hand, probably at a larger institutional level, government level, we have failed to bring in any effective initiative to protect even the most well-known cases, like the most well-known entities like the Varalu, maybe Kolong, maybe Dipperbill. But these people living in our rural areas, they are generating lots of hopes and also showing us the way how to do that actually. So these are very inspiring stories and full of information. Thank you, Jayatata. So ladies and gentlemen, we have come to the end of our presentation. Now the panel discussion will start. I'm sorry because on technical ground we lost some time. We have actually overshoot our time, but there are some very interesting questions which we do not want to avoid, and I request all the panelists, they must have noted the questions that came their way, but I will now pick up the most important questions that have come, and I will direct the questions in a group to the speaker who can do justice to these questions, and I hope all the questions, all important questions, can be addressed in this way. So I will start with, there was a question by Ashok Das. The question is, there are a couple of questions for Dr. Ranjita Boniya. I think she would like to take these questions. All together. The first question is, what are the formal procedures to declare a wetland
to a protected area or biodiversity conservation. The second one is অসমীয়াতে সুধিছে যেহেতু মাছৰ জনসংখ্যাত প্ৰভাৱ পৰে সেয়েহে আমি মাছৰ কণী খাব লাগে নে নালাগে very interesting question Ranjita মাছৰ কণী খালে মাছৰ population কমিব নেকি then another question in some areas people resort to overfishing which leads to the deterioration of the water body yes but floods rejuvenate the river or stream again. Is overfishing ethical in such cases? Again, a very interesting questions. What is the role of man in ecosystem? Do our traditional fishing communities have a role to play in ecosystem health? Another question for Ranjita, how can we end seeing invasive fishes in our areas? মাছৰ পোনা মৰাৰ ক্ষেত্ৰত মীন বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যদিও আমাৰ মানুহখিনি সজাগ নহয় সজাগতা অনাৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰো so about 5 or 6 questions to Ranjita if you can take them I mean all together in a single sure. address these issues. So actually I have noted down the questions earlier also. So Kalpajit তেখেতে জানিব বিচাৰিছিলে যে মাছৰ কণী খাব লাগা নে নালাগে যেহেতু মাছৰ কণী খালে মানে মাছৰ জনসংখ্যাত প্ৰভাৱ পৰে আসলে কথাটো এনেকুৱা যে অসম চৰকাৰৰ এটা নীতি আছে নিষেধাজ্ঞা আসলতে যে 1st May to 15th of July লৈকে মাছ ধৰা নিষেধ বিশেষকৈ কণীযুক্ত মাছ বা তাতকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ ধৰা নিষেধ আমি আসলতে সেই ৰুলটো ফলো কৰিব লাগে সেই সময়টো একাৰণে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো আমি জানো যে আমাৰ বাৰিষাৰ প্ৰথম বাৰিষা আহে এপ্ৰিল মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় হেতু সময়তে মাছবোৰ গাভিনী হয় আৰু গাভিনী হৈ পেলাই প্ৰজননৰ সময় মাছখিনিৰ হেতু সময়তে যদি আমি মাছখিনি কণী খাও মানে কি মাছ গাভিনী মাছ এটা কোনোবাই ধৰিছে বিকিছে বা আমি নিজে ধৰিছো বিকিছো তেনেকুৱা কাম কৰিছো হেকাৰণে আমি কণীখিনি খাবলৈ পাইছো আসলতে হেতু সময়ত হে কামটো কৰিব নালাগে আমিও সজাগ হ'ব লাগিব আসলতে যে কোনোবাই বিকিলেও আমি হেতু বাধা দিব লাগিব গাঁৱতে চহৰতে যতে হলে বিকক হে কথাটোত আমি বাধা দিব লাগিব আসলতে আমি মাছৰ কণী খাব লাগে নালাগেতকে মাছটোকে ধৰিব নালাগে কণীটোতো পিছত আহিছে আমি মাছ ধৰাটোতে আসলতে আমি বাধা প্ৰদান কৰিব লাগে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা কাম কৰিছেও হেতুটো আমি তেওঁক সতৰ্কবাণী শুনাব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নকৰিব বা আমি কিনা মানুহখিনিয়ে যদি নিকিনো লে কণী থকা মাছ আমি নিকিনো তেতিয়া তেওঁলোকও বিকিবলৈ দিগদাৰ পাব এদিন বিকিব দুদিন বিকিব যদি আমি সকলোৱে সজাগ হওঁ বা কণী থকা মাছ নিকিনোৱে বুলি তেতিয়া সেই সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ বাবে কণীখিনি থাকে সো আমি ইমান কম সময় নিজকে মাছৰ পৰা অকমান দূৰত ৰাখিব পাৰিব লাগিব যদিহে আমি সদায় খাব বিচাৰিম আজিয়ে যদি খাই লওঁ কণীৰ পৰা যদি পোৱালিয়ে নহয় তেতিয়াহলে কাইলে কেনেকৈ খাম সো সেই মানে বহনক্ষণ কৰিবলৈ আমি সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনি আমি মানে মানি চলিব লাগিব যাতে আমি ভৱিষ্যতেও খাই থাকিব পাৰো আৰু এগৰাকীয়ে কৰিছিলে আম্বিকা দত্ত তেখেতে সুধিছিলে যে যেহেতু মানে ফ্লাডিংৰ সময়ত মাছ জলাশয়বোৰত সোমায় তেতিয়া অভাৰফিচিংটো এথিকেল নেকি আসলতে এথিকেল নহয় অভাৰফিচিং মানে ফ্লাডত মাছ সোমায় হয় ঠিকে কৈছে ফ্লাডত যিবোৰ মাছ সোমায় সেইবোৰ আমাৰ ৰেসিডেন্সিয়েল ফিশ নহয় কিন্তু ৱেটলেণ্ডৰ সেইবোৰ আকৌ নদীলৈ ঘূৰি যাব এই মাছবোৰ যেতিয়া বিলত সোমায় হেতু যিখিনি সময়ত ফ্লাড আহে ফ্লাডৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্লৱক জাতীয় বস্তু উৰ্বৰ কৰি তোলে আমাৰ বিলবোৰ যেতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া মাছে যিবোৰ মাছ আহে তাৰমানে মাইগ্ৰেশ্যন কৰে সেই মাছবোৰে তাত প্ৰজনন আৰু খাদ্যৰ কাৰণে আহে প্ৰজননৰ কাৰণে আহে যদি আমি মাছবোৰ খাই পেলাও তেতিয়া হলে সেই মাছবোৰে পোৱালি দিব নোৱাৰিব পোৱালি নিদিলে জনসংখ্যা কেনেকৈ বাঢ়িব সেই কথাটো তাৰমানে আমি এথিকেলটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে অভাৰ বুলা বস্তুটো কোনো ক্ষেত্ৰতে এথিকেল নহয় আৰু মাছৰ ক্ষেত্ৰতো একেবাৰেই নহয় অভাৰফিচিঙৰ পৰা আমি সদায় নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব লাগে আৰু আনকো আঁতৰি থাকিবলৈ মানে সজাগ কৰিব লাগে আৰু এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে ৰোল অফ এ মেন ইন ইকোসিস্টেম ট্ৰেডিশনেল ফিশিং কমিউনিটিজৰ কিবা হেৰি আছে নেকি অবভিয়াছলি আছে আমি যদি চাওঁ আগতে আমাৰ যিবোৰ ফিশিং কমিউনিটিজ আছিলে এম আই অডিবল Yes. আগতে আমাৰ যিবোৰ ফিশিং কমিউনিটিজ আছিলে সেই কমিউনিটিজবোৰে জুডিচিয়াছলি ফিশিং কৰে
মানে ধৰক কাৰেণ্ট জাল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মাছৰ কাৰণে হানিকাৰক, যিবোৰ মাছে নেদেখে, ইমান পাতল পাতল নেট থাকে যিবোৰ মাছে নেদেখে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাছিলে। তেওঁ জুডিচিয়াছলি কৰিছিলে, মানে কি বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰে, চেপা ব্যৱহাৰ কৰে, ঘানা ব্যৱহাৰ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে যাতে মাছটো ধৰাও পৰে আৰু আধা থাকিও যায়, জুডিচিয়াছলি হাৰ্ভেষ্ট কৰে। সেই বস্তুটো আজিকালি নাইকিয়া হৈছে। কমিউনিটি ফিচিং তেওঁলোকে কৰিছিলে মাজে মাজে, কিন্তু সদায় নকৰে। তেওঁলোকে সময় সীমা চাইহে কৰে। তেওঁ মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে কৰে, ধৰক তেওঁলোকে এপ্ৰিলতটো কমিউনিটি ফিচিং কৰিবলৈ কেতিয়াও নাযায়, সদায় মাঘৰ বিহুৰ সময়ত বা তেনেকুৱা সময়ত যায়। তো সেই কথাখিনি খুবেই দৰকাৰী। যদি আমি তেওঁলোকৰ সেই ফিচিং যিখিনি মেথডছ আছে, সেই মেথডছবোৰ আমি এতিয়াও যদি ৰাখিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে মাছৰ মৎস্য সম্পদৰ নিশ্চয় মানে বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এটা কৈছিলে যে আমি ইনভেচিভ স্পেচিছ কি ধৰণে মানে আমাৰ নদী বা বিলসমূহত অহাত নিষিদ্ধ কৰিব পাৰো। আচলতে মই যেনেকৈ আগতে কৈছোৱে, আমাৰ মীন আইন মতে, অসম চৰকাৰৰ মীন আইন মতে নিষিদ্ধ মাছ কেইটামান ঘোষণা কৰি দিছে। মই নামবোৰ ইতিমধ্যে কৈছিলো। সেই মাছবোৰ মানুহে কিছুমানে পালন কৰিছে, আচলতে কৰা উচিত নহয়। আৰু আমিও কম দামত পোৱাৰ কাৰণে আমি বজাৰৰ পৰা ধুমাধুম কিনো। এতিয়া ধৰক পাকো মাছটো, ৰূপচন্দা মাছটো বা তিলাপিয়া মাছটো, জাপানী কাৱৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি সস্তাত, তুলনামূলকভাৱে সস্তা দামত পাওঁ। আচলতে সস্তাত এইকাৰণে পাওঁ কাৰণ সেই মাছটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে বজাৰ দখল কৰিবলৈ কিছুমান কম দামত দিছে। যেতিয়া দেখিবা মানুহে খুব খাবলৈ লৈছে, মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে, তেতিয়া লাহে লাহে দামটো বাঢ়ি যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আচলতে আমি এভইড কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান মাছ ধৰক একুৱাৰিয়ামত থবলৈ আনে, যেনেকে মই চাকাৰ ফিছটোৰ কথা ক'লো, একুৱাৰিয়ামত থবলৈ আনে। তাৰপিছত একুৱাৰিয়ামত আমাৰ মানুহবোৰৰ মানে ধৈৰ্য্যটো অলপ কম, কিছুদিন ৰাখে, তাৰপিছত কি কৰে, সেই একুৱাৰিয়ামৰ মাছটোকে তেওঁলোকে নি পেলাই নদী বা বিলত মেলি দিয়ে, বা ওচৰৰ নলাতে মেলি দিলে। সেই নলাটো গৈ গৈ আল্টিমেটলি কোনোবা এটা নদী বা বিলতটো সংযোগ হ'ব, গৈ 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 তেনেকে আমাৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয়বোৰত পৰিছেগে। আচলতে যদি আমি নিজে সজাগ হওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত যদি দেখো পালন কৰিছে বহুতে আজিকালি, সেই কথাবোৰ যদি আমি মানে বিভাগক, নিৰ্দিষ্ট বিভাগক জনাও, তেতিয়া নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছো। আৰু তেনেকুৱাটো পালনে কৰিব নালাগে আচলতে। Ranjita, Please. অকণমান I will come back to you. মই বাকিখিনি Sure. অকণমান cover কৰি, তুমি খালি নোট কৰি থোৱা যিখিনি কৈছে। There are 2-3 more questions for you. Sure. So, ठीक है, now পাৰ্থ, Ranjita, ট্ৰেডিশ্যনেল ফিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে। ইফ টাইম পাৰ্মিট আই কেন ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ। Please. কৈ দিওঁ, এতিয়া কৈ দিওঁ। মোৰ এটা সৰু অভিজ্ঞতা, গোৱালপাৰাৰ এখন চাটাবাৰী নামৰ গাঁৱত মোৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছিল। এটা পুখুৰীৰ চাৰিওফালে প্ৰায় 6টামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে জালেৰে মাছ ধৰি আছিল। আৰু মই য'ত বহিছিলোঁ, ক্লাছ 5ত পঢ়া এজনী ছোৱালীৰ মাছ ধৰি আছিল। মই চাই আছোঁ প্ৰতিবাৰে জালখন উঠাই আৰু মাছকেইটা আকৌ এৰি দিয়ে, কিন্তু প্ৰতিবাৰতে কৰি আছে। শেষত গৈ পেলাই 2টা মাছ খালৈটোত ভৰাই ল'লে। মই যেতিয়া সুধিলোঁ, আগৰ মাছবোৰ কিয় নধৰিলা? কৈছে, নহয়, সেইখিনি মাছ ধৰিবৰ সময় হোৱা নাই। এইটো ধৰিবৰ সময় হোৱা নাই। শিকাইছে মায়ে, সদায় হাক দিছে, এনেকুৱা মাছ ধৰিব নাপায়। এই বস্তুটো দিজ আৰ হেৰিটেজ এডুকেশ্যন। এইটো যেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হ'ব, হয়তো আমাৰ কালচাৰেল ছিষ্টেমত এই ইথিক্সটো ফ্ৰেম হ'ব। ক'ৰবাত আমি সেইটো হেৰুৱাইছোঁ। Okay, thank you, Jayantata. Thank you. I mean, we are having a panel discussion. So, korbat jodi panelist koar pisot beleg ejon panelist, if you want to intervene, you are very, very welcome. But for a uniform coverage of all the questions, I am now jumping to Dr. Biddu Sharma. Biddu, I am giving 2 questions to you. The first question from Prince Dane is asking how to improve water quality, because nowadays water quality is important. The second question from Dr. Shawali Pathok, who asks what is the solution to Bhorolu river pollution. The first one is very specific. The second one is a very, very loaded question. So, Biddu, very, very briefly, Pratham Prashna, let me also add, what are the most basic and most important water quality parameters that must be improved if we want to, improve water quality as a whole of a wetland, or any water body, or any river? BOD, COD, DO, apart from physical parameters like turbidity, like transparency, etc.
So সেইটোৱে ইয়াত সোধা হৈছে এইটো প্ৰশ্নত হয় কোনটো কাম কৰিলে কুইকলি আমি মেইনলি ৱাটাৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ হ'ব মই প্ৰশ্নটা দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মানে এনেকুৱা যে এটা হল অলপমান ইকোসিস্টেম লেভেলত আমি কথাটো ক'ব লাগিব যে হাউ টু ইমপ্ৰুভ ৱাটাৰ কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ ইকোসিস্টেমৰ বেলেগ বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব এতিয়া ভৰলুৰ কথাটো এজনে সুধিছে মই যদি এনে ৰিভাৰ আৰু ৱেটলেণ্ডৰ কথাকে মই কওঁ যে ৱাটাৰ আপুনি যেটো কথা কৈছে যে ৱাটাৰ কোৱালিটি প্যাৰামিটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰথমতে আমি ডিজলভ অক্সিজেনৰ কথাটোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব BOD COD dissolved oxygen nitrogen and phosphorus এই পাৰ্টিকুলাৰ প্যাৰামিটাৰ কিটাৰ ওপৰতে আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে অৰ্গেনিক পলিউশনটোৱে সকলোতকে অৰ্গেনিক পলিউশনটোৱে আমাৰ ইয়াতে সকলোতকে বেছি মানে প্ৰভাৱশালী হৈ দেখা গৈছে ইয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ মানে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ডেটাটো হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপৰ্টৰ মতে around 70 mld of sewage is being dumped into this water ecosystems the river ecosystem as ভৰলুৰ ক্ষেত্ৰতে মই ক'লো and that is expected to increase to about 280 mld by 2025 projected so যেতিয়ালৈকে মই আগতেও কৈছো যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এটা সেপাৰেট সিৱেৰেজ নেটৱৰ্ক আৰু ষ্টৰ্ম ৱাটাৰ নেটৱৰ্ক যেতিয়ালৈকে আমি বেলেগ নকৰো আৰু সিৱেৰেজ নেটৱৰ্ক আমাৰ নাইয়ে যেহেতু ইনফ্যাক্ট আমাৰ গোটেই অসমতেই নাই ক'বাত এটা ইনষ্টিটিউচনেল লেভেলত কিবা আছে গৈ থৈতো একেটা কথাই হয়গে আমাৰ যেহেতু বাহিৰত আমাৰ সিৱেৰেজ নেটৱৰ্ক নাথাকিলে লাভ নহব এটা কমন সিৱেৰেজ নেটৱৰ্ক থাকিলে আমাৰ আমি মানে খুব ভাল ফল পাম আৰু সিৱেজ ট্ৰিটমেন্ট প্লান্ট সিৱেজ যদি ট্ৰিট নকৰো তাক যদি এনেকৈ আমি বৈ যাবলৈ দিওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ লাভ নহবগে ডিজলভ অক্সিজেন আমাৰ কমি যাব BOD ইনক্ৰিজ হ'ব বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু তাৰ ডাইৰেক্ট ইম্প্যাক্টটো আপোনাৰ একুৱেটিক ফ্লোৰা ফনাৰ ওপৰতে পৰিব আৰু হেতু যদি হয় তেতিয়া হলে ওভাৰঅল ইকোসিস্টেমৰ ষ্টেবিলিটিটো আপোনাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব আমাৰ মই যেটো স্লাইড এখন স্লাইডত মই দেখাইছিলো যে আমাৰ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস বিলাক দেখাইছো সো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ইনভাৰ্টিব্ৰেট মাইক্ৰো ইনভাৰ্টিব্ৰেটস ফিশেছ এইবিলাক যদি আমি এই ইহঁতৰ পপুলেশন ডাইভাৰ্সিটি যদি আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰো ইকোসিস্টেমত দেন আমাৰ ওভাৰঅল ইকোসিস্টেমৰ আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব and in due process the water quality will also improve and it will be able to self regulate resilience or যেটো কথা কোৱা ইকোসিস্টেমৰ হেতু ডেভেলপ কৰিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই অন্তত আমাৰ ডিপৰ বিলাক মই বাদ দি বৰহলা সৰুহলা হিলহাকৰ আৰু আপোনাৰ আমাৰ ভৰলুৰ ৰেজিলিয়েন্সৰ যেটো কথা হেতু আমি দেখা নাপাও তাৰ মানে অত্যন্ত লিমিটেড it has actually crossed the threshold level Okay, thank you Bidyut. I mean, you have rightly pointed out that আমি যদি গংগাৰ কথা ভাবো তেতিয়াহলে গংগাৰ পাৰৰ হয় মানে যিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোয়াৰ্টাৰ মিউনিসিপালিটি আছে প্ৰত্যেকতে STP আছে সিৱেজ ট্ৰিটমেন্ট প্লান্ট আছে আমাৰ গুৱাহাটী যত I mean 10টা এনেকুৱা জলাশয় আৰু নদী আছে যিবোৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি প্ৰদূষিত নদী জলাশয়ৰ মাজত তালিকাত স্থান পাইছে তাত আমাৰ মিউনিসিপাল লেভেলত এটাও STP নথকাটো অত্যন্ত দুখৰ কথা অত্যন্ত চৰম পৰিতাপৰ কথা আৰু এই বিষয়ে যোৱা 15 বছৰ 10-15 বছৰ আমি বহুতেই চিঞৰ-বাখৰ কৰি আহাৰ পিছতো আজিলৈকে এটো নোহোৱাটো মই ভাবো এটো এটা বহুতে নাজানেও যে এটো নাই আচলতে গুৱাহাটীত 330টা ড্ৰেইনে আছে গুৱাহাটীত 330টা ড্ৰেইনে আছে যেটা ড্ৰেইনে আপোনাৰ ভৰলুত পৰিছে So anyway, there are two more questions for you. If you can very briefly, maybe in 2 minutes, taking not more than that. How the study of aquatic macroinvertebrates can help in mitigating water pollution? And what are the most harmful chemicals that are found in the water of Assam? Is there trace of mercury? মই এনেকে কম যে আমাৰ harmful chemicals বুলি ক'লে anything that is beyond permissible level is harmful আপোনাৰ হেয়া যদি আপুনি যদি মাৰ্কুৰী বুলিয়ে নহয় আইৰনো যদি আপোনাৰ permissible লিমিটতকে যদি বেছি থাকে তেতিয়া হলে হে in long term because of long term exposure will create problem for you public health concern ফালৰ পৰা কৈছো river and wetlands তাতে আমি যদি ষ্টাডি যিবিলাক দেখিছো তাতে ইয়াতে মাৰ্কুৰীৰ কথা কৈছে তেখেতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাডি 2 বছৰ 3 বছৰ মান আগতে কৰিছিল আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ আশেপাশে থকা আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেটো গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰিছে সেই ষ্ট্ৰেছটো তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল তাত তেওঁলোকে কটন ইউনিভাৰ্সিটি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাডি নিকেল ক্ৰোমিয়াম মাৰ্কুৰী ক্যাডমিয়াম সো মাৰ্কুৰী comes in that list
So these were detected in concentrations above the permissible limit. এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিপৰ্ট আছে। ইয়াৰ বাহিৰে যেতিয়া এনে হাৰ্মফুল কথা আমি হাৰ্মফুল কেমিকেলছ বুলি কওঁ, ভৰলুত আপোনাৰ পলিচাইক্লিক এৰোমেটিক হাইড্ৰকাৰ্বনছো PAH যিটো কোৱা হয় ইন শৰ্ট পোৱা গৈছে। That was a study conducted by researchers from Teachpur University. So তেনেকুৱা আমাৰ sporadic কিছুমান তেনেকুৱা ৰিপৰ্টছ আছে য'ত দেখা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেলত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কণ্টামিনেশ্যন হৈছে। আৰু এটা কথা হ'ল কি যে এই যিবিলাক আমি টেষ্ট কৰোঁ বা আমি যিবিলাক আমি কেমিকেল ষ্টাডি কৰোঁ, দিছ ইজ লিমিটেড বাই আৱাৰ ওন লিমিটেশ্যনছ অফ টেকনলজিকেল লিমিটেশ্যনছ। আমাৰ তেনেকুৱা হয়তো ইকুইপমেণ্টছ নাথাকে যি আমি ফুল ৰেঞ্জ অফ কেমিকেলছ আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো ৰিপৰ্টতে আমি গোটেই এলিমেণ্টছবিলাকৰ আমি আৰ্ছেনিক, মাৰ্কিউৰি, ফ্ল'ৰাইড সকলোবিলাক যে সকলোৱে ষ্টাডি কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়। আৰু এটা কথা আপোনাৰ যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ যদি কথা কওঁ, দেন দেয়াৰ আৰ মেনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ হুইচ আৰ কণ্টামিনেটেড বাই আৰ্ছেনিক, আইৰণ ৱে এবভ পাৰ্মিছিবল লিমিট। আৰু তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো আমাৰ ফ্ৰেছৱাটাৰ ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰতে পৰে, চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ কথাটো। আৰু গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফ্ল'ৰাইড কণ্টামিনেশ্যন এইটো মোৰ নিজৰ ৰিচাৰ্চতে মই পাইছোঁ ইন মেনি এৰিয়াজ, পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ নাৰেংগী, বিৰকুচি এইটো এৰিয়াত আপোনাৰ this is quite elevated. It's found in elevated levels. So that is a big concern. Thank you. আৰু macro invertebrates কথা কৈছিলে, সেইটো মই একচুৱেলি এখন শ্লাইড মই গুচাই দিছিলোঁ। যদি কয় তেতিয়াহ'লে শ্লাইডখন মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া নালাগে। I think we can individually get back to him, but it was a very important question. But then even then I can অলপমান কৈ দিছোঁ যে macro invertebrates কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনাৰ কি হ'লে আমাৰ মহৰ যিটো আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজ আছে, আমি ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰত পাওঁ। এতিয়া ভৰলুৰ আপোনাৰ একেবাৰে ভৰলু মুখৰ আপোনাৰ য'ত আমাৰ স্লুইচ গেটখন আছে, তাতে আমি ডেফিনেটলি তাৰ ডাইভাৰ্চিটি, তাতে আমি পপুলেশ্যন বেছি পাম। কিন্তু বশিষ্ঠত য'ত আপোনাৰ য'ত এটা ষ্টেডি এনভাইৰনমেণ্টেল ফ্ল' এটা আছে আৰু তাত আপোনাৰ কণ্টামিনেশ্যন পলিউশ্যন লেভেল একেবাৰে নিম্নমানৰ, একেবাৰে কম। চ' সেইকাৰণে তাতে আমি সেই কিউলেক্সৰ আমি প্ৰেজেঞ্চটো পোৱা নাই। এইকাৰণে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ আমি এতিয়া ইন লিউ অফ কেমিকেল এনালাইচিছ আমি এই মেক্ৰ' ইনভাৰ্টেব্ৰেটছবিলাকক আমি বায়' ইণ্ডিকেটৰ্ছ হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ টু ষ্টাডি দ্য একুৱেটিক ইক'চিষ্টেম। ডেট ইজ ওৱান পইণ্ট। এণ্ড ছেকেণ্ডলি, এই প্ৰত্যেকটো স্পিচিছ আমাৰ যিমান আমি পাওঁ, ধৰক এই শামুকবিলাক পাইছোঁ, এই শামুকবিলাকৰ বিভিন্ন ষ্টেজ আছে ডেভেলপমেণ্টৰ, আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেবিটেটৰ প্ৰয়োজন হয়। চ' সেই কথাবিলাক আমি যেতিয়া লাইফ চাইকেল ষ্টেজেছবিলাক যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম অথবা তেওঁলোকৰ ইনচিটু যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম, তেতিয়া আমি ইক'চিষ্টেম ডাইনামিক্সৰ কথাটো আমি বুজিবলৈ পাৰিম। আৰু ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ইক'চিষ্টেম মেনেজমেণ্ট। সেইটোৱে কথা। Thank you, Biddu. If needed, I will come back to you again. Now, I want to pose this question to Priyanka. There is a question on wetland. What is the present status of wetland in relation to flood chain? I think she has, Dr. Sewali Pathak, I think she has mistyped it. It probably is floodplain. So, what is the present status of wetland in relation to floodplain? Maybe she is asking very specifically about floodplain wetlands. I mean, in a way, most of the wetlands our wetlands are actually floodplain wetlands. But Priyanka, you can make some comments on the status of floodplains, the core floodplains, and how it determines the health of wetlands. Very briefly, maybe in 1 minute. Yes. So, as sir, you have mentioned that most of the wetlands in Assam can be called as floodplain wetlands because they are one way or the other being impacted by the flood that is being coming after every monsoon. So I think sir, she mentioned its food chain. Again, I can see its food chain in the comment box. What about floodplain? Pardon? I think the question is regarding food chain, not floodplain. Yes, it's Food food chain chain, only. okay. ফুড চেইন কৈছে, ফুড তেওঁ কাৰেকশ্যন কৰিছে এইটো ফুড চেইন। Food chain বুলিয়ে কৈছে। I'm not sure how to that status of wetland using food chain. I'm not very sure how to address this question. Do you help me, kind of to find out actually what does this mean? Can I help you, Priyanka? Yeah, sure. Thank you. Okay.
Actually, food chain মানে হৈছে আমাৰ wetland বোৰ যি ধৰণে আছে ধৰক হা সেই wetland বোৰত আমাৰ food chain প্ৰত্যেকটো আমাৰ initial কি হৰ পৰা হয় মানে যেটো primary productivity planktonৰ পৰা start হয় ধৰক সেই planktonৰ পৰা আমি status কেনেকে maintain কৰিম overall growth টো কেতিয়া দেখিম যেতিয়া তাৰ গোটেই healthy এটা environment থাকিব তেতিয়াহে দেখিম তাৰ মানে আমাৰ plankton টোৰ পৰা আমাৰ higher organism টো লৈকে each and everybody should have their in healthy condition আৰু যেতিয়া এটা wetland মানে impacted হয় যিকোনো ক্ষেত্ৰত impacted হয় কোনটো category impact হৈছে যদি এটা category impact হয় আনটো category এটা supersede কৰিব পাৰে যদি plankton টো নাইকিয়া হৈ গৈছে ফিশে ফিশ কেনেকে গ্ৰো কৰিব ফিশৰ টো আলটিমেট প্ৰডাক্ট ফাৰ্স্ট হাৰ্বিভোৰাছ ফিশৰ ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্ট টো মানে ইডেবল টো মানে প্লাংটনছে হয় তো ফিশ টো গ্ৰো কৰিব নোৱাৰে সাপোজ ফিশ এক হৈ গৈছে প্লাংটন ওভাৰ হৈ যাব প্লাংটন টো কিহে খাব So that is the linkage. Actually, গোটেই food chain ডাল মানে ইটোৰ লগত সিটো জড়িত হৈ আছে আৰু হেতুৱে আমাক হেল্প কৰে যে হাউ মানে স্ট্যাটাস টো বুজাবলে সেইকাৰণে আমি স্ট্যাটাস যেতিয়া কম আমি গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিব তাৰ each and every যদি suppose plankton আছে plankton আমাৰ মাছে খাব মাছটোক আকৌ চৰাই হাপে খালে হাপ বা ভেকুলিয়ে খালে নহলে কোনবা পোক পতংগই কিবা এটা খালে তাৰপিছত সেই একেটাকে যেটো আমি নরমালি কিতাপত পঢ়ো হেতুকে আমি প্র্যাকটিক্যালি চাব লাগিব এটা তাৰমানে কথাটা মই ইয়াতে অলপ এড কৰি দিব বিচাৰিছো বাইদেৱে গোটেইখিনি বৰ ধুনীয়াকে কৈছে যেটো ফুড চেইন খাদ্য শৃংখল বা খাদ্য জাল এতিয়া মানে মই মোৰ এখন প্ৰেজেন্টেশন মোৰ এখন স্লাইডত মই দেখুৱাইছিলো যে 2008 এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিসাৰ্চত আপোনাৰ দীপৰ বিলত প্লান্টছৰ স্পিচিজত আৰু মাছৰ স্পিচিজত আপোনাৰ বায়ো একুমুলেশ্যন অফ হেভি মেটেলছ হৈছে ক্ৰোমিয়াম মানে মেংগানিজ জিংক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ফিশ টিস্যুত পোৱা গৈছে আৰু প্লান্ট টিস্যুটো পাইছে এটা কথা হৈছে প্লান্টে বাৰু আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ইট উইল এবজৰ্ব ইট ফ্ৰম দ্য ৱাটাৰ এটা ৱাটাৰত থাকিলেহে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ বা সয়েল ৰুট জোনেশনত আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ মানে যেটো এটা ফিজিওলজিক্যাল কাম হ'ব সেইটোত আপোনাৰ ধৰক ইট উইল আপটেক দ্য বা হেভি মেটেল কিন্তু মাছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ডেফিনেটলি ইট উইল কাম ফ্ৰম ইটস ওন ফুড বাইদেৱে যেটো কথা কৈছে প্ৰেডেটৰ মানে প্ৰে বেস যেটো আছে ইনফেক্ট সানি দেউৰেও কৈছে কথাখাৰ যে তেওঁ খুব ধুনীয়াকে বুজাইছিলে গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ ফুড চেইনৰ কথাটো বুজাইছিলে সো সেই তেনেকুৱা ফুড চেইনৰ কথা ডেফিনেটলি আমাৰ ইয়াতে আমি ষ্টাডি কৰা আমাৰ হোৱা নাই ডক্টৰ শেৱালি পাঠকে যেটো প্ৰশ্ন সুধিছে আমাৰ তেনেকুৱা স্পেসিফিক ষ্টাডি আমাৰ কৰা হোৱা নাই হেতু নিশ্চয় আমি কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ৰিপৰ্টছ আছে যে ফুড চেইনত এতিয়া ইম্প্যাক্ট হবলৈ ধৰিছে So indirectly আমি এটো দেখাব পাৰো তাৰ মানে this was very important. Now I think what I additionally খুদিছো and in this context our food chain to disturb হৈ না মানে যদি কিছুমান মানে large monstrous একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ invasive species fish obviously হব definitely হব বাইদেউ এখন পিকচাৰ বস্তুটো কাহৰ কৰিছে চাৰিওফালে ৰঞ্জিতা বাইদেউ এখন দেখাইছিলে ফটোগ্ৰাফ আপোনাৰ মোস্ট প্ৰবলি টু জেনাসটো গ্লিপ্টোথৰেক্স হয় নেকি বাইদেউ হা 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 সো গ্লিপ্টোথৰেক্স টো আপোনাৰ এটো মানে তাৰ প্ৰেডেটৰ তাৰ প্ৰে বেসটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব কিন্তু তাৰ যেটো প্ৰে বেসটো যদি মানে অৰিজিনালি তাৰ যেটো প্ৰে বেস আছিল হেতুটো ইয়াত নেপাব পাৰে তো ইনফেক্ট ইয়াতে যেতে হি ইনভেসিভ স্পিচিছ আছে সোমাব সেই ফুড চেইনটো ডেফিনেটলি ইম্প্যাক্ট কৰিব কাৰণ বেলেগৰ প্ৰে বেস এটা আপোনাৰ হি আকোৱালি ল'ব সো হেতু predator prey relationship to mane ব্যাঘাত জন্মিব nicely explained thank you Bidut now there is another question that could go to Priyanka is that what are the formal procedures to declare a wetland as a protected area for biodiversity conservation it's a question related to policy so you might take it so as in one of my slides I showed that we have this wetland protection management rules 2017 under that there like the state governments have been kind of directed to form a committee the committee will be having different levels of stakeholders so I guess if someone at personal level would like to go ahead and suggest a wetland to be declared as a protected area I think that would be the body that we should approach to and that's how I think it's been done. So I did not really sort of applying for that, but I know that this is actually a process that under that rule the central government has been directed to follow, which actually takes care of the shortlisting the wetlands
that will be, like will be covered from this protection. Yes. Thank you, Priyanka. I mean, you have rightly referred to the 2017 wetland rules, and now the ball is left in the court of the district administration. They have to do a proper study and notify wetlands. Yes. And in that process, they have been asked to identify important wetlands in every district Yes. and then refer it to the ministry so that they can get enlisted as important wetlands, and then only they will get the status, they will get the required resources and conservation status, otherwise not. So these rules have pros and cons, but still it's good that there is now a mechanism, and it's also good that it has been decentralized to the district level. It becomes easy. And Right? also, sir, I would like to mention that previously, I think under the before this amendment 2017, previously I think they had some designated area. That this area should be this much, but now I think this has been removed, and any wetland that comes under this, but except the paddy fields and these tanks. So that is new update that any wetland area having some Okay, Priyanka. environment can be called or the last part of your answer was not quite clear, but anyway, I mean, you have made your point. Now there is an interesting question that I will send away to all the way to Sunny Deuri. এটা প্ৰশ্ন আহিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ পৰা, এটা চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত কিছুমান আধুনিক অভিযন্তাই কিবা কিবি বান্ধ দি কিছুমান আৰ্দ্ৰভূমি ধ্বংস কৰা দেখিছো, গতিকে চৰকাৰী আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কাম কৰাই আগতে কথাবোৰ ভালকৈ বিবেচনা কৰা ভাল. This is a comment, not a question, but even then, Sunny, can you highlight how, say, structures like embankments and যিবোৰ মাথাউৰি and নদী বান্ধ, যিবোৰ আমাৰ dams, সেইবিলাকে river যদি তেওঁ অকল আৰ্দ্ৰভূমিৰ কথা কৈছে, but rivers also, সেইবিলাকৰ biodiversity. You have mentioned, just even if you can additionally say something, Sunny. হয় স্যার, এতিয়া ধৰক খুব ৰিসেন্ট এটা মানে প্ৰজেক্ট মানে আপোনাৰ ডলফিনৰ ক্ষেত্ৰতে কনজাৰভেশ্যন অফ ডলফিনৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ হাতত আহিছে এতিয়া WI কে বস্তুটো দিব প্ৰজেক্ট ডলফিন সবৰ মুখে মুখে এতিয়া আছে so project dolphin is a huge step towards conservation of this particular species but again there is various will be skeptical on the other side when we are getting this construction of bringing up this river linking project. So a duita post both contradictory. In one hand you are saying that you want to conserve the species but as an umbrella species you have to consider everything under it. So enokwa dhoroner dwindling jodi situation amar agot ahe to definitely what my say will be like obviously development is necessary for a country but the development should be in a like parallel hand in hand with the what do you say so that the environment is also not hampered and also there the development is we are also getting benefits from those kind of developmental works. Just an example দিব বিচাৰিছো suppose এখন যদি আমি ড্যাম বনাব বিচাৰিছো মই অলৰেডি তাতে কৈছিলো যে ইকোলজিক্যালি সাউন্ড যদি হয় এখন ড্যাম then it will be beneficial for both the biodiversity and also the community peoples aru ji dhorone development by electricity generate korib bicharise duita bostu ekeloge hangur khai ahibo to enokwa dhoroner technology ami hatot lobo lagibo jodi ekhon dam ami banao titia hale suppose that ami eta continuous apna flow design jate maintain hoy thake het enokwa dhoroner eta jate technology ane plus jodi ami tate dhorok kisman enokwa dhoroner techniques such as fish ladder jodi ami tate introduce korisu so barrier hisabe nohoy but it will enhance the movement of fishes from in either side of the dam so such kind of jodi strategies bur include kora hoy
then I think this entire thing will work out. Thank you. Thank you, Sunny. I think you have properly explained the entire thing. আৰু এটা বস্তু মই এড কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে ৰিগাৰ্ডিং দ্য কমিউনিটি পিপল যোনটো আমাৰ ফিশ বেন সিজনৰ কথা আপোনাৰ বনিয়া বাইদেৱে মেনশন কৰিলে সো মোৰ ৰিসাৰ্চৰ সময়ত মই যোনটো মানে সোশিও ইকোনমিক সাৰ্ভে কৰি পাইছিলো তাতে পাইছিলো যে আপোনাৰ গভৰ্নমেন্টৰ পৰা আপোনাৰ ফৰ দ্য ফিশাৰমেন they had schemes one time apnar help type or when there is a fish ban season so that because they can't produce any alternative livelihoods for this fishermen community so there is a one time help such kind of schemes were there but now we can see that those schemes have been dissolved so policy a bostu pur include kori jate bostu to properly ami in hand mane ami eta result pao so tenoka dhoroner steps we are from the administration. Okay, thank you. Sunny, actually, hey, scheme to dissolve one. It a Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana jitu notunke launch hoise 20,000 crores rupees or hetu to ase he bostu kintu implementation nai mane ki amar Assomot fisher kono list nai kun fisher hoy tar kono identity nai actually apuni ba moi kaile goi pla fisher boli nijake identify koribo paro like others mane identification criteria yes, so that's what my point is no we have these schemes and all but how to regulate these schemes or kenekwa ke ami hetu accomplish kobo paro that should be our motive that's what I wanted to say actually. Thank you to both of you. Boys, just set up on net koribo khuisu university kolota jitu kurisile je nodi mathauri bilakor kotha kurisile asolote amar jibur mathauri bortoman jenekwa ke nodi bilakot bonua hoise hebilake যদি আমি মাছৰ ক্ষেত্ৰত চাও যথেষ্ট মাছৰ ক্ষেত্ৰত মাছৰ অপকাৰ কৰিছে বিকজ আমাৰ মাথাউৰি বিলাকত যেটো সানিয়ে কৈছিলে যে very important আমাৰ মাথাউৰি বিলাকত এনেকুৱা কোনো সাধাৰণতে স্লুইচ গেট বা এনেকুৱা কোনো ৱাটাৰৱেজৰ প্ৰভিজন নাথাকে যেটোৱে সেই যিমানখিনি পানী যেটো কানেক্টিভিটি what we call hydrological connectivity between the floodplain and the outside যেটো লাগে হেতু নাথাকে হেকাৰণে গুটে ৰাস্তাবোৰ বন্ধ হৈ যায় additionally যিমানবোৰ নেচাৰাল ৱাটাৰৱেজ আছিল যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা এখন সৰু সৰু জানজুৰিৰ নিচিনাকে উপনদীৰ নিচিনাকে আহি নদীবিলাকত আহি পৰিছিলহি সেই গুটে কানেক্টিভিটিবোৰ এটা মাথাউৰিয়ে বেয়াকে বনোৱা মাথাউৰি খেব বন্ধ কৰি দিয়ে বিকজ সাধাৰণতে সেইবিলাকত আৰু ৱাটাৰ প্ৰেচেছটো মৰি যায় আৰু সেইকাৰণে মাছৰ প্ৰয়োজন যেটো ৰঞ্জিতাই কৈছিলে যে আমাৰ ফ্লোইং ৱাটাৰ পৰা ৱেটলেণ্ডলৈ যোৱা ৱেটলেণ্ডৰ পৰা আহা সেইটো এটা ভিখন ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দা হোল লাইফ সাইকেল অফ ফিশ হেতু ভিখন ভাবে বাধাগ্ৰস্ত হয় তেনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আমি দেখিছো ডকুমেন্ট কৰিছো বা এই বিষয়ে লিখামেলা কৰিছো কিন্তু হেতু দিস ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিকজ আৰু আমি আনকি জলসম্পদ বিভাগৰ কিছু অভিযন্তাক এই বিষয়ে আমি অলপ সেন্সিটাইজও কৰিছিলো আঙুলিয়াই দিছিলো যে কোত তেওঁলোকে ভুলটো কৰিছে এটো সাধাৰণতে এই কাৰণে হয় যে আমাৰ যি সকল এই এনে ধৰণৰ মাথাউৰি বনোৱা কামত লিপ্ত থাকে তেওঁলোকৰ অকনমান আমাৰ এনে ধৰণৰ যিখিনি ইকোলজিক্যাল issues বা ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ বহু ক্ষেত্ৰত এৱাৰনেছ নাথাকে তেওঁলোকে নেজানে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত নজনাকে এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজাইনে সাংঘাতিক অপকাৰ কৰিব পাৰে গোটেই ইকোসিস্টেমটো এটো তাৰে উদাহৰণ বেলেগ উদাহৰণ আৰু আছে আজি আৰু হেবুৰ কথালে আমি না যাও Kuntol has made a comment on Jayantada's presentation. I appreciate your village story shows us how traditional things are directly or indirectly connected with conservation. I mean, that means that the message that Jayantada wanted to convey has gone loud and clear. Thank you. So loud and clear. So even then, Jayantada, I will ask you to briefly comment on the link between traditional knowledge and conservation. Maybe additionally, one more minute. Traditional knowledge and conservation please. Obviously, a strong relation সদায় আছে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কনটেক্সটত বেছি প্ৰমিনেণ্ট এই কাৰণে যে যিখিনি ইকোসিস্টেম পিপল আছে তেওঁলোকে এটা ৰিচ এনভাইৰনমেণ্টৰ সিচুৱেশ্যনত থাকে ৰিচ কিছুমান স্পেচিছ ৱাটাৰ বডিজ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ থাকে আল্টিমেটলি সেইটো তেওঁলোকৰ নলেজ সিস্টেমৰ লগত জড়িত
যেনেকৈ দংটো যদি চোৱা যায় যে যেনেকৈ আছে ঠিক একেধৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ৰেইন ষ্টেডৰ এৰিয়া তাত লংচৰ বুলি এটা ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম আছে যিটো একচুৱেলি কেচমেণ্ট এৰিয়া ট্ৰিট কৰি পেলাই কেচমেণ্ট ৱাটাৰ শ্বেড প্ৰিন্সিপল ফ'ল' কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৱাটাৰ ট্ৰেপ কৰে আৰু তাৰ বেম্বো পাইপৰ যিটো ডিজাইন ইট ইজ পিয়'ৰলি ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ডিজাইন মেঘালয়ত পোৱাৰ ধৰণে ফলা বাঁহ এডালেৰে পানী লৈ নাহে বাঁহডাল তেনেকৈ আৰু গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁলোকে কেচমেণ্ট এৰিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰে এটা কেচমেণ্ট এৰিয়া মেনেজ কৰে যাৰ কাৰণে হামৰেন পাৰ্টৰ এতিয়া যিটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বুলি কৈছে সেই অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণে ছেক্ৰেট গ্ৰুপছ আছে আৰু য'ত ছেক্ৰেট গ্ৰুপ আছে ডাউন ছাইডত আহি পেলাই লংচৰ ইৰিগেশ্যন পোৱা যায় তো একেধৰণে যদি চোৱা যায় মই স্পৰেডিকেলি কৈছোঁ এতিয়া উজনি অসমৰ পাৰ্টিকুলাৰলি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মানুহ তেওঁলোকৰ মাজত যিবোৰ ধানৰ সঁচ হয় তেওঁলোকৰ একচুৱেলি গোটেই পথাৰখনে এটা ৱাটাৰশ্বেড ৱে কৰে এখন এখন পথাৰত তেওঁলোকে এবিধ ধান নকৰে প্ৰায় 8-10 বিধ ধান কৰে আৰু গোটেই বস্তুটো স্লোপ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টৰ লগত কোনবিধ ধানক কিমান পানী লাগিব একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে এছেছ কৰে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটা মাল্টিপল প্ৰডাক্টিভিটি হয় যদিও আমি কওঁ যে আমাৰ মানুহে গোটেই 12 মাহে খেতি নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই প্ৰডাক্টিভিটিটো ৰাইজৰ ইমান ভাল হয় যে গোটেই বছৰটো চলিবলৈ হয় আৰু তেওঁলোকে সদায় ছাষ্টেইনিং এটা লাইফৰ কথা তেওঁলোকে ধান বেছি আকৌ কেছ মানি আৰ্ণ কৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰচেপশ্যনত নাথাকে কালচাৰেলি ছাষ্টেইন কৰাটো যিটো তাৰমানে ইক'ছিষ্টেম পিপুলৰ এপ্ৰ'চ তেনেকৈ যদি চোৱা যায় বহুতবোৰ আছে সৰু সৰু উদাহৰণ আছে যেনেকুৱা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভটো কালচাৰেলি কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হয় যদি চোৱা যায় ডিমাছাসকলৰ টেক্সটাইল ডিজাইনত এটা হিল টৰ্টইজৰ ডিজাইন আছে যিটো খুব পবিত্ৰ বুলি ভাবে কাৰণ ডেট ইজ দি অনলি এৰিয়া য'ত হিল টৰ্টইজ পোৱা যায় আমাৰ অসমত এতিয়া যদি চোৱা যায় গোটেই মানে বৰপেটা জিলাৰ ভৱানীপুৰ অঞ্চললৈকে আৰু বড়োসকলৰ মাজত যদি চোৱা যায় ময়ূৰৰ বিভিন্ন ডিজাইন টেক্সটাইলত আছে কাৰণ ময়ূৰটো সেই অঞ্চলত মানুহে সৰুৰে পৰা দেখি আহিছে আৰু ডেট ইজ মিমিক এই ধৰণৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা এইটোক এটা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া ইণ্ডিকেটৰ দি প্ৰুভ কৰিবলৈ টান কিন্তু বিভিন্ন ডাইমেনশ্যনৰ পৰা যদি চোৱা যায় আমাৰ কালচাৰেল মেকআপত মেণ্টেল ছেটআপত জনগোষ্ঠীয় যিসকল ইক'ছিষ্টেম পিপুল তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰিচ কনজাৰ্ভেশ্যন এটিটিউড সদায় সোমাই আছে জয়ন্ত খুব মূল্যৱান কথা ক'লে এইখিনি এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আমাৰ সকলোৰে কামত আহিব We will now take the last questions, but this I think is the trickiest questions, and this is from somebody I know. So I request all panelists to take this question. Gulmolia Prashna. How can the ecosystem of a degraded wetland intervened and contributed by politicians be restored? Jodi আমাৰ নদী আৰু জলাশয়বোৰ নষ্ট কৰাত ৰাজনীতিবিদৰ হাত থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইবিলাকৰ পুনৰুদ্ধাৰ বা পুনৰুজ্জীৱন কেনেকৈ কৰিম Who will take it? I'll leave it open. মই ভাবোঁ যে কেইটামান বস্তু নোহোৱাৰ ফলত হৈছে এটা হৈছে যে চিটিজেন বেছ প্ৰিন্সিপলত ৰিচাৰ্চ যিটো মানুহখিনিক এম্পাৱাৰ কৰে এটা এনভাইৰমেণ্টেল লিডাৰশ্বিপলৈ লিংক কৰে আৰু সেই বস্তুটোৰ মাজেদি চিটিজেন ভইচ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আইৰনিকেলি আমি বহুতে কাম কৰি আছোঁ আজিলৈকে চিটিজেনছ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট বুলি এটা ডকুমেণ্ট আমাৰ নাই যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টবোৰ প্ৰত্যেকটো হ'ব পাৰে ইট মে বি ৰিলেটেড টু ৱেটলেণ্ড ৰিভাৰ্ছ প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্টতে citizen based report যিটো citizen prepare কৰিব that can be a strong document for advocacy pleading আমি sporadically দুখন it requires a systematic approach what I believe
জয়ন্তদা আমি যে এইটো কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছো সেইটো এটা উদাহৰণ দিব পাৰে যে আমি কিবা এটা আৰম্ভ কৰিছো ডকুমেন্টেশন Exactly. এইটো এটা citizen science approachত আছে degraded river documentation কিন্তু সেইটো এটা larger forum-লৈ আনিব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। But just for the information of the participants, that from Aranyak we have initiated a competitive documentation. It's a competition actually. We have encouraged with lots of incentives and awards and rewards the young generation, young environmentalists to do a short study and document a nearby river which is degraded in different criteria. This is problematic river which is not having good ecological health, and this documentation needs to be properly done through following some guidelines. It will be properly mentored, their work will be properly mentored, and then it will be evaluated, and they will we will give them a lot of incentives including publication and all that. So this is an attempt at creating knowledge base following the citizen science approach. So আজি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছিল, ষ্টিল যদি কোনোবাই আৰু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আৰণ্যকৰ ৱেবছাইটটো চাই ল'ব, কাইলৈ বা পৰহিলৈ দিলেও আমি চাগে গ্ৰহণ কৰিম। Anybody else will take this question about politicians' hand? If politicians are involved in spoiling our rivers and wetlands, what we can do? Or will you say thank you very much and will you turn our head away? এটোত মই দুটামান কথা মোৰ মনলৈ আহিছে। মানে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা কৰিছে যে ইন্টাৰভেন্ড এণ্ড কন্ট্ৰিবিউটেড বাই পলিটিচিয়ানছ। এতিয়া মোৰ মনলৈ এইটো আহিছে যে সেই ইন্টাৰভেনশ্যন বা পলিটিচিয়ানজনৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যনটো whether it was in a good faith or it had some মানে negative view regarding that wetland or water body. পলিটিচিয়ানজনৰ মটিভটো সেইটোৱে নষ্ট কৰাত মানে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ভাল কাম এটা কৰিব গৈ বেয়া হ'ল। ইয়াৰ কাৰণটো এনেকুৱা যে চাইণ্টিফিক বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, মানে যিটো নেকি জয়ন্ত দাই ক'লে যে চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ নোহোৱাকৈ যদি ইণ্টাৰভেনশ্যন এটা যদি হয়, অথবা যদি বেছড অন বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ, মানে যিবিলাক কমিউনিটি বেছড মেনেজমেণ্ট যিবিলাক কৰিছে, বহুত ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথডত তেওঁলোকে শিকি তেওঁলোকে ভাল এটা বেষ্ট প্ৰেক্টিচ মানে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে। নিশ্চয় তেনেকুৱা নোহোৱাকৈ হঠাৎ কিবা এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিলে ভাল কিবা এটা কৰিব গৈ কিন্তু আচলতে ৰিজাল্টটো আউটপুটটো কিবা বেয়া হ'ল, সেইটো এটা হ'ব পাৰে। আৰু অথবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে মানে ইণ্টেনশ্যনেলি ফৰ ৰিপিং চাম পলিটিকেল বেনিফিট সেই ইক'চিষ্টেমটোক স্কেপগোট কৰা হ'ল। ইট ৱাজ মেড দ্য স্কেপগোট for just to reap the political benefit. এনেকুৱা এটা এই দুটা চিনেৰিও হ'ব পাৰে। কিন্তু দুইটা চিনেৰিঅতে আমাৰ এটা পজিটিভ মাইণ্ডছেট আমি এটা ৰাখিব পাৰোঁ যে বেলেগ দেশত আপোনাৰ আমি পেপাৰে পত্ৰে পাই থাকোঁ, মোৰ লগ বন্ধুৰ পৰাও মই শুনিছোঁ যে পলিটিচিয়ানসকলৰ নিজস্ব থিংক টেংক কিছুমান তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে, য'ত তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ বৃত্তিৰ মানুহ, তেওঁলোকে প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ তেওঁলোকে লগাই তেওঁলোকে ভাল পলিচি ডেভেলপ কৰাত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা চলায়। আমাৰ ইয়াতে আমি তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। বৰং তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এপ্ৰ'চ অকল ইলেকশ্যন আপোনাৰ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইলেকশ্যন প্ৰচেছটোতহে ডেভেলপ মানে ইউজ কৰে তেনেকুৱা থিংক টেংকছবোৰ। পোষ্ট ইলেকশ্যন আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছত সেই থিংক টেংক আমাৰ একচুৱেলি এনেকুৱা এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট থকা, ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ থকা, ছ'চিয়লজিষ্ট থকা, এন্থ্ৰপলজিষ্ট থকা, বায়'লজিষ্ট থকা তেনেকুৱা থিংক টেংক যদি লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে যদি কাম কৰে, নিশ্চয় এনেকুৱা ভুল নহয়। আৰু ডেফিনেটলি আপোনাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন যদি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এটা চাইণ্টিফিকেলি ভেলিড ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ব। এক। ২ নম্বৰতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি কওঁ যে ছ'চিয়লজিকেল মানে ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল, ইয়াত 3টা কথা আছে, এনভাইৰমেণ্ট, ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল। কেতিয়াবা পলিটিচিয়ানজনৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কালচাৰেল এটা কিবা ইছ্যুৰ কাৰণে তেওঁ ইকনমিক যিটো বেনিফিট আছে সেইবিলাক তেওঁ বাদ দিয়ে, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মানে ছ'চিয়েল কিবা এটা বেনিফিট তেওঁ ৰিপ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ কালচাৰটোক আপোনাৰ বাদ দিয়ে আৰু এনভাইৰমেণ্টকো বাদ দিয়ে। এইটোৱে কথা। I mean, it's good to see that you have taken the questions very positively and you are also giving some benefit of doubt to politicians. No problem. I mean, you have spoken in a very positive term. Yes, in those cases, there are many politicians who have a good intention, but they do not know how to do that. But then there are many other cases they know what they are doing. They are really harming
through their decisions, through their patronizing activities. They're not themselves involved, but they're patronizing. As in some cases, they are reaping directly or indirectly different benefits. And whenever there are protests or there are campaigns or there are efforts against those harmful activities, you get resistance from powers who are patronized by politicians. So that the question has that kind of connotation. I mean, if you ask me, I would again say, united, fight by people, Citizens has to local unite. communities, no citizen science. Local communities who are affected, they have to come together. They have to throw proper channel. They have to, convert it into a kind of, united resistance or protest or something like that. There are many small scale environmental movements going on everywhere in India or in Assam. And in many cases, people have actually managed to stop such harmful activities through their united efforts. So that's the best thing. But definitely there are other factors. For example, from the academia, from civil societies, they can go and intervene. They can enlighten people. They can always do some good research. And of course, ultimately, you have the doors open to the judiciary. That's the last resort. So there are many other ways. Anyway, ladies and gentlemen, we feel very fortunate to have a very distinguished, person in our audience, whom we have all seen that he is, listening very attentively from the beginning to the end of our webinar and the discussions. And we have just unmuted him. I think Dr. Arvind Fukansar, he's still there. Yes. And, sir, can you, sir, partner koisu, shuna paise ne sir? Shuna paise, khub bhal lagise. Moi ratipa yat sari Fukansar Americar pra kotha koi ase. Moi sir apni ratipa bahut sonkale uthibo loga hoise. Amar সময় এনেকুৱা হল সো মই জানো আপুনি থাকিব বুলি আৰু আমি মনে মনে ভাবি থৈছো যে একেবাৰে শেষত গুটে আলোচনাটো মুখনি মাৰিবলৈ আপুনি ইমান ভালকে শুনিছে গুটে কথাখিনি আপোনাৰ কব লগাখিনি কক স্যাৰ পাছলৈ মই আপুনি লওক গুটেখিনি কক আৰু আপুনি মুখনিও মাৰক মই বাস তাৰপিছত থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ কমাৰ মই বাৰু প্ৰথমতে সবৰে এই প্ৰেজেন্টেশন ৰেকৰ্ড কৰিছা নহয় জানো কৰিছা পঠাই দিম আপোনালৈ মই এইটো দিবাচোন কাৰণ I'm very happy that class your Aranya group I know, and as you know, I started a core professional group for the Brahmaputra. Cut this story short. Tomalake jitu gute ki jane ji presentation disa ecological system or mane sustainable solution preservation sabai boria present khub bhal paisu manhok awareness anle tomalakor etia iman knowledge ase ki ase এতিয়া কি কৰিব লাগিব কি মোৰ এটো পার্সোনাল অপিনিয়ন তোমালকে এতিয়া এয়ারনেস টু আনি দিয়া সব মানুহৰ লগলৈ যে এনুকা হৈ আছে ইয়াত জেনেকে এটা প্ৰজেক্ট হলে এনভায়রনমেন্টাল এসপেক্ট প্ৰথমতে কৰিব লাগে ফেজ 1 ফেজ 2 তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে কাৰণ মোৰ নিজৰ কোম্পানী আছিল সিভিল স্ট্ৰাকচাৰ এন্ড এভৰিথিং এটা ৰিটায়াৰ্ড হৈ গল মই এনিহাও তোমালকে এতিয়া জি নলেজৰ কি আছে তোমালকে পেপাৰত লেখা এয়ারনেস আনা প্ৰত্যেক এমপি এমএলএ এতিয়া পলিটিক্সত সোমাব লাগিব তোমালোকৰ গুডেই সবকে কংগ্ৰেচুলেশন দিছো তোমালোকৰ যি নলেজ কি কৰিছা এতিয়া we have to use it. That's the main thing. No, thank you again, Dave Parto. Thank you very much, sir. Those were highly valuable words and very, very encouraging. We want your advice, sir. We want your intellectual support and we want your blessings, sir. We are going to wind up this session. But just before that, I have just come to know that we have another very distinguished guest, Dr. Debojit Sharma, who is the director of the Center for Cold Water Fisheries in Nainital. He's from Assam. So, Dr. Sharma, apuni jodi ase etiao, I'm very sorry, মই অকন দেৰিকে গম পালো. And you have been probably unmuted also. Dr. Debojit Sharma, apuni ase neki? Thank you, Dr. Parto. আজি বাৰু মই নকওঁ আপুনি and greetings to everybody
and greetings on the occasion of World Environment Day. আৰু মই গোটেই প্ৰথমৰ পৰা আছো শুনি আছো মানে একচুয়ালি মই গম পাইছো যে প্ৰেজেন্টেশন ডক্টৰ ৰঞ্জিতা বনিয়া আৰু বাকি বিলাকে দিব so I was interested to learn more about that freshwater ecosystem of Assam and bring from Assam. I was particularly interested, so I wish all the best. All the presentations are very good. সকলে ধুনীয়া presentation দিছে আৰু যথেষ্ট presentation data আছে, and I wish our young researcher will do more science. I mean, will involve in more scientific studies and generate very good data and published in high impact journal, and also so that we can convince our politicians, we can convince our stakeholders with our scientific base, with our scientific knowledge, and with our scientific data particularly. So I wish all our young researchers will really work hard to generate scientific data, and that will help us to formulate a roadmap, to formulate strategies, because I will, being a scientist or being a researcher, we cannot be involved in so many aspects. Our main duty is to generate very good scientific information, scientific data, so that this data set can be utilized by our other stakeholders, policy makers, and so that they can make very good policies for the development of society. So all the presentations were very, very good, বহুত knowledgeable, আৰু কম সময়ত ভাল প্ৰেজেন্ট কৰিছে, আৰু মই আশা কৰিছো যে ভৱিষ্যতেও আমাৰ ৰিসাৰ্চাৰ সকলে ভাল ভাল প্ৰেজেন্টেশন কৰিব আৰু ভাল ডেটা জেনাৰেট কৰিব আৰু হাই ইম্পেক্ট ফেক্টৰত পাবলিশ কৰিব, যাতে গোটেই ওয়ার্ল্ডে এইবিলাক ৰিসাৰ্চ ডকুমেন্ট পঢ়ি পেলাই তাৰ দ্বাৰা বেনিফিট হ'ব, আৰু they will come forward like there is a wetland in Assam, and of course everybody know, কিন্তু আকৌ that more মানে হেতু impact হ'ব, আৰু lot of research proposal might come from all over the world to do more scientific studies on that. Thank you, Dr. Partho. I was listening only, and Ranjita, thank you so much. It was great. I was especially looking, I saw your name, I thought let us hear from Dr. Ranjita. Very nice. Excellent, very good. Thank you. Thank you, Dr. Sharma. So it's also so inspiring that apuni arambhoni pa shekholeke ase khunise, and you yourself is a very reputed fish scientist, and we know each other for a long time now. Very soon we have plans to involve people like you also when we expand from here and go to the next level. And what I want to tell you that we are going to consolidate the learning, the gist of what we have, the kind of information we have furnished in this webinar, and the learning, and the learning and the responses to the queries from the audience, and from what you have said, what Dr. Arvind Fukansare says, everything will be consolidated into a report, a kind of technical report or a monograph, and we'll publish it very soon, and so that this helps us to go to the next level. I mean, we all know that in protective presentation eta dekha goise je okol etur uporte 2 ghonta kotha patibo para hole, but fortunately unfortunately this was we didn't mean it to be a too technical a seminar, because we were celebrating a public event. So ami eta technical and eta popular approach or মাজত eta rakhisu. আশা কৰো আমাৰ যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে তেখেতসকল বিশেষকৈ আমি ইয়াং জেনাৰেশ্যনটোক এড্ৰেছ কৰিব খুজিছিলো, সেইকাৰণে আমি দুইটা ভাষা, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰিছো। আশা কৰো অকমান হলেও তেখেতসকল উপকৃত হৈছে। আমি এটা কথা কৈ থওঁ যে যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছিল প্ৰায় গোটেইখিনি আমি ইয়াতে আমাৰ পেনেলিষ্টসকলে এড্ৰেছ কৰিলে। ষ্টিল যদি কোনোবাই ভাবে যে আৰু কিছু কুৱেশ্যনছ থাকিলে ইণ্ডিভিজুৱেলি আমাৰ পেনেলিষ্টসকলক ফোন কৰক, হোৱাটছএপ কৰক, বা আপোনালোকে ইমেইল কৰক, আৰম্ভ কৰিলে কৰক, আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিব, আমালে এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বিফৰ এণ্ডিং মই অকণমান এজ এ মডাৰেটৰ এণ্ড কোঅৰ্ডিনেটৰ মই অকণমান এটা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কিছুমান মানুহৰ প্ৰতি। আমাৰ বেক এণ্ডত আমাৰ টেকনিকেল যিটো তুমি আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিলে এতিয়ালৈকে, বিশেষকৈ MPCD আমাৰ মিডিয়া প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ডিভিজন,
উদয়ন বৰঠাকুৰ, মুনমিতা বৰুৱা আৰু কুকিল গগৈ আৰু সিফালে আমাৰ অৰ্গেনাইজিং অফিচাৰ প্ৰণৱ গোস্বামী। তো এওঁলোকে বেক এণ্ড ছাপৰ্টটো খুব ভালকৈ দিয়াৰ কাৰণে আজি অকণমান আমাৰ ভালে ভালে হৈ গ'ল। অকণমান সৰু সুৰা টেকনিকেল প্ৰব্লেম সদায় থাকেই, সেইখিনি থাকিবই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি যিমান সময় কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি সময় কথা পাতিলোঁ। মই এতিয়া আৰু সময় গণনা কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু এইটোৱে কি বুজালে যে এতিয়ালৈকে আমাৰ কেইজনমান হ'লেও পাৰ্টিচিপেণ্ট ইন এণ্ড এৰাউণ্ড আছে, আৰু আমাৰ দুজন অগ্ৰজ, আমাৰ ফুকন ছাৰৰ দৰে এজন ভেটাৰেন, এণ্ড দ'জ বহুত চবেই ফুকন ছাৰৰ কথা জানে, আৰু যিসকলে অকণমান কমকৈ জানে তেওঁলোকে অকণমান গুগল চাৰ্চ কৰিলেই হ'ল। ফুকন ছাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ৰেপুটেড water resource engineers in the world, and he has done so much of important work, valuable work in US, in Canada, in Ethiopia, and African countries. আৰু অসমতো তেখেতে বহুতখিনি সহায় পৰামৰ্শ বহুতক কৰি আছে, নিজেও কৰিব চেষ্টা কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ তেখেতে বাকীখিনি কামত সফল হ'ব। আমিও যিমান পাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা যেনেকৈ লাগে আমি ছাপোৰ্ট কৰিম। ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মাই বহুত ধৈৰ্য ধৰি সুধিলে। তেখেত অত্যন্ত অভিজ্ঞ এজন বিজ্ঞানী। মই ভাবোঁ আগলৈ তেখেতৰ সহায় পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিম, তেখেতেও আমাক সহায় কৰিব। So what I can promise is that we are coming up with a monograph, guys, if Yes. you all agree. So because I just decided in the midway of this whole thing, so I ভাবিলোঁ ইমান ভাল ইনফৰমেশ্যন, we can't allow it to go into oblivion. So আগতে বহুত আমি কথা বতৰা কওঁ, সেইবোৰ ইথাৰত মিলি যায়, বতাহত মিলি যায়। So it is time to do something so that we can leave some good document for the young generation. So সেইকাৰণে আমি এইবোৰ আমি এটা কৰিব পাৰোঁ, আমি এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই। আৰু we have to go to the next level, যেনেকৈ আমাক ফুকন ছাৰে, হয় ছাৰ, we have to go to the next level. So আমি অকণমান হায়াৰ লেভেলত অকণমান ছায়েন্সটোত বেছি গুৰুত্ব দি, হয়তো আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েন্সটো বেলেগ হ'ব। নেক্সট আমি টাৰ্গেট অডিয়েন্স কৰিম পলিটিচিয়ানছ এণ্ড পলিচি মেকাৰক, কেতিয়াবা আমি টাৰ্গেট অডিয়েন্স কৰিম ব্যুৰ'ক্ৰেটক, কেতিয়াবা আমি কৰিম অকল একাডেমিয়া এণ্ড চাইণ্টিষ্ট, সকলোৰে লগত। আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন শুড বি চুজেন একৰ্ডিংলি। আৰু কিন্তু আমাৰ কথাটো একেটাই, আমাৰ ইকলজি, এনভাইৰনমেণ্ট, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লাইভলিহুড এণ্ড আই মিন হোল এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জেছ যিটো আহিছে। জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, মই শেষ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, ইটছ ভেৰি ৰেলিভেণ্ট। 3 দিনমান আগতে নীতি আয়োগ has published the ranking of Indian states in terms of performance on SDGs, Sustainable Development Goals. আটাইতকৈ ওপৰত কেৰালা, আটাইতকৈ তলত বিহাৰ, আৰু মাজতকৈ অলপ তলত 23 নম্বৰত অসম। মই কালি এটা টক শ্ব' চালোঁ। টক শ্ব'ত আচৰিত হ'লোঁ যে বিভিন্ন মানুহে they have doubted the quality of Niti Ayog's work because তেওঁলোকৰ মতে অসম বহুত ওপৰত থাকিব লাগিছিল, নীতি আয়োগে ভালকৈ ষ্টাডিটো কৰা নাই, তলত আছে। So this kind of intolerance কৰবাত আমাৰ ৰেংকিংটো ভাল হোৱা নাই কাৰণে সেই একেবাৰে গোটেই ৰিচাৰ্চটোৱে ভুল সিহঁতৰ বুলি যিখিনি মানুহে কৈছে, তেওঁলোকে এইবোৰ লগত বৰ এটা পৰিস্থিতিও নহয় বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এই যিটো আমাৰ মাইণ্ডছেট যে আমাৰ যদি ক'ৰবাত উই আৰ স্ক'ৰিং ল', আমাৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত ইকলজি, এনভাইৰনমেণ্টৰ, ছ'চিঅ' ইকনমি, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ক'ৰবাত যদি আমি অকণমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, সেইটো আমি এটা ৰেংকিং বা এছেছমেণ্টত যদি সেইটো ওলাই পৰে, সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সেইটো যদি মাইণ্ডছেট আমাৰ নাথাকে, নিজে যদি আমি নিজকে নিজে সান্তনা দিওঁ না আমি আচলতে বহুত ওপৰৰ, আমাক এনেই বাকীবিলাকে হিংসা কৰি আমাৰ কম নম্বৰ দি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব আমি গম পাম। And that is why we need more scientific, more objective assessments. আৰু ইয়াৰ পিছৰ ধাপলৈ আমি যেতিয়া যাম, that will be the main objective. Ultimately আমি গোটেই লজিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰতে আমি কামখিনি কৰিব লাগিব। আমি ভাবোঁ এখোপকে আমি যাব পাৰিম। We had great resource persons today, great audience, great mentors, and great আমি খুব ভেটাৰান মানুহ আমাৰ লগত পালোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ in our journey new and new people will come.